السلام عليكم. آه، أول شيء الله يعطيكم العافية على الحضور، وأعتذر جدا على التأخير. تأخرنا عليكم يمكن حوالي ربع ساعة. كان عندنا بعض المشاكل التقنية مثل ما تعرفون STC. فمعانا البروفيسور عمر رنا، ومعانا أيضا أحمد، ما شاء الله من أحد المبدعين السعوديين ما شاء الله في الانكربشن والسكيورتي. اليوم بدنا نتكلم موضوع عن تخصصات الحاسب الآلي، وكيف تختار التخصص المناسب لك، وش في بحوث حاليا ممتازه بالكمبيوتر ساينس بشكل عام، وكيف ممكن تختار بينها وتقيم نفسك. راح يكون الحوار ساعتين، والحقيقه يعني كموضوع هذا المفروض اكثر من ساعتين 3 ساعات يمكن ايام، لكن حاول اعطيكم نبذه بسيطه. واذا في اي سؤال احنا حاضرين. ممكن عندكم التعليقات في اليوتيوب، موجود تعليقات، حاولوا تكتبون اي سؤال بالتعليقات وان شاء الله راح نسالها لعمر وممكن نجاوب عليه في اي موضوع سكيورتي. اول شيء احب اعرفكم على البروفيسور عمر رنا. البروفيسور رنا هو بروفيسور في جامعه كارديف في بريطانيا. ما شاء الله هذا كان الاستاذ حقي بالدكتوراه، من افضل الناس حقيقه اعرفهم من ناحيه التخصص الحاسب الآلي. حقيقه متخصص، يعني صعب تقول هو متخصص في جهه واحده. عندك في الكلاود وبالجريد والديستريبيوتد سيستم والسكيورتي، اكثر متخصص فيه. يعني ما شاء الله من الناس اللي اقل من 10 سنوات اخذ البروفيسورات، هذه تعتبر قليله خاصه نتكلم في دوله مثل بريطانيا يعني. مشارك في العديد من المؤتمرات، وعنده مئات البحوث حول تخصصات الحاسب الآلي. وافق علينا، اعطينا ان شاء الله ساعه يشرح فيها الكلاود والجريد والاشياء هذه كلها، بالاضافه الى يجاوب على اي اسئله من عندكم في اي سؤال الكمبيوتر ان شاء الله مو مقصر. في انا المتحدث الثاني، تخصصي حاسب آلي، تخصص دقيق السكيورتي، الامن الانترنت. تخرجت من جامعه كارديف عام 2012 قبل سنتين 3 سنوات. كان تخصص دقيق عن الموضوع السكيورتي في موضوع كشف الاختراقات خاصه الانترنت، كشف اختراقات المخترقين، وكيف تبني حلول وتقنيات خاصه بالذكاء الاصطناعي تحاول تكشف المخترق وتحاول تسوي توقع انه بيخترقك وتوقف الاختراق هذا يعني. فكان اكثر من جانب الامني وجانب الداتا مايننج وجانب الارتفيشال انتليجنس. والان اشتغل بشركه خاصه وشغالين بالقطاع الخاص يعني. فمن هذا عندنا اول شيء خلينا نبدا فيكم. الصوره هذه صراحه يمكن عقدتكم تعقيد بالصوره هذه. تقريبا جبنا الصوره لانه اغلب الناس يتوقعون الكمبيوتر ساينس بيقول واحد متخصص حاسب آلي معناته يصلح كل شيء. يعني انتم جربتوا اي واحد البيت تخصص ولا يدرس حاسب آلي، اي جوال البيت خربان يعطونه اي شيء يصلحه، وهذا حقيقه خاطئ. اول الطب كان موضوع الطب، اي طبيب هو حق امراض قلب، هو حق اذن، واذا عنده مغص يجي عنده، واذا عنده حاجه يتوقعون طبيب فاهم كل شيء. هذا خطا كبير. في ناس مختصين بالمخ والاعصاب، ناس بالباطنيه، ناس مختصين في تخصصات عاليه جدا حتى بالمخ، في تخصصات دقيقه. فزي كذا بتخصص حاسب آلي. الحاسب آلي صار علم كبير جدا. عندك مثلا البرمجه داخلها اقسام كثيره جدا. مثلا عندك الموبايل ابلكيشن، عندك الويب ابلكيشن كيف تبنوجه، عندك ديسكتوب تدخل بالتفصيل الدقيق، عندك الموبايل، عندك مثلا ايفون، عندك اندرويد، عندك اشياء ثانيه، كل واحده لغات مختلفه، طرق مختلفه للبرمجه. فعشان تصير مبدع لازم تمسك دائره معينه، تخصص دقيق معين، وحاول تصير يعني فنان فيه وماستر يعني، عشان اذا احد يبغى حاجه يجيك انت خصيصه. هذا نصيحتي. وبس لازم تكون تاخذ من كل جزء شيء معين. احاول البدايه المحاضره احاول اعطيك نبذه بسيطه. اغلب الناس يتوقعون حاسب آلي يتوقعون شيء زي كذا، واحد جيكس اتكلم عن المجتمع حقنا يعني، مو فاهم حاجه بس جالس على الكمبيوتر ومضيع وقته. اتذكر زمان كانت امي الله يخليها، كنت ادخل الكمبيوتر ايام زمان النت حقته بالتليفونها، كنت انطر لحد الساعه 12 حتى اشبك بالتليفون اول نت. فاول ما اشبك ترفع عمي السماعه ويفصل علي. كنت انا المهووس، انا الشخص اللي يضيع وقته وكل حاجه. وهذه النظره العامه يعني، واحد كمبيوتر ومع جوال تضيع وقت. لكن للاسف الحقيقه مو كذا. في الجانب الاخر شفت الان الجيكس، مره الجيكس عندك مثلا الواحد اللي ما يقدر يستخدم الكمبيوتر ابدا، الواحد اللي شفته باليمين هذا بخلي ما شاء الله الغرفه حقته كلها كمبيوترات، والناس الجوالات الحين معهم. هذا شيء مفيد. ليه مفيد؟ لان العالم كله الان معتمد على التقنيه، وليك وش الاشياء المعتمده على التقنيه. لكن السؤال المهم كيف اقدر استفيد منها للفائده، للعمل، للثقافه، لتطوير البلد، تطوير عملي، تطوير نفسي، تطوير عائلتي، تطوير المجتمع، تطوير الامه بشكل عام، كله من خلال التقنيه. وهذا كله ممكن يكون كل شيء الان مربوط بالتقنيه. لكن مش كيف تستفيد منها. عندك مثلا البنات في البيت، شو مثلا فوق يسار، ممكن البنات يضيعون وقتهم يسوون واتساب تضييع وقت مثلا، او ممكن يستخدمون الانستغرام يبيعون يطورون مهاراتهم، كله من خلال الجهاز هذا. فهو سلاح ذو حدين، كيف تستفيد منه كاستفاده مفيده او ممكن تضيع وقت كثير.
طيب واحد يسالني يقول مثلا الحاسب ادمان، صحيح حاسب ادمان، لكن بالنهايه الادمان هذا ممكن يكون ادمان ايجابي وادمان غير ايجابي. كلنا مرينا بتجارب مثلا التقنيات الجديده تجي عندنا بالمجتمع، بدا موضوع الدش حرام ما حرام، والان كله غازين الدش وكل مستفيد منه. نفس موضوع الانترنت، اول كان حرام ومدري ايش وتويتر تضيع وقت، الان ما شاء الله كل اهل الدين وغير الدين كلهم بالتويتر. فالكمبيوتر مفيد جدا، لكن هم كيف تقسم منه. فالمحاضره الحين نحاول نفتح مخك، وش المجالات اللي ممكن تستفيد منها، كيف تقسم منها، وكيف تطور مهارات، وكيف تختار تخصصك بالجامعه حتى تشوف شيء ممكن تستفيد منه. ما بك تدرس اسمبلي مع اسمبلي شيء انتهى منه، بس اشياء على الاقل ممكن تستفيد منها والسوق الحين محتاجها. طيب وش الحاسب؟ الحاسب يشتغل في كل مكان، من الجوال للفضاء الفضاء، كل شيء حاسب. الحين اعطيك بعض الامثله بسيطه. قبل ما اعطيك مثال اعطيك واقع المجتمع. عندك الواقع المجتمع الان انه عندك شو اسمه، عندك مثلا المعلم، اغلب التخصصات حقينا مثلا واحد يطلع من الجامعه ما يروح، اما يروح مدرس، اغلبهم عنده مدرسين. او انك عندك الجانب الاخر على اليمين، الناس المختصين اللي مو دراسه لكن ماخذ خبره سكيلز مهارات، عنده مثلا بالداتابيز، عنده سكيل فوتوشوب، وهذا ما شاء الله يطلع مهاره ويطلع فلوس ويشتغل شغل حلو. لكن المشكله هذا من غير العلم حق النظري وحق الجامعات وحق هذا ما يصير عارف اشياء كثيره جدا، يصير معرفته معرفه قليله. عشان تصير عندك المعرفه الممتازه يجب يكون عندك حاجتين مهمات. الحاجه الاولى تكون عندك الجانب النظري ممتاز جدا، الجانب النظري وتكون مختص فيه مبدع فيه، هذا الجانب الاول. الجانب الثاني عندك الجانب التطبيقي، لو البرامج والبرمجيات والتطبيقات تكون متميز فيها حتى تقدر تستفيد منها. لو جمعت الجانبين هذه راح تكون متميز بالحاسب الآلي بشكل عام. في عندك الآن مثل ما تشوفون أغلب الناس يتوقعون الحاسب عندنا مملة جدا، أما بنوك مثل بنات البنوك أغلبها بنوك يمين، أو عندك مثلا معلمين، أو عندك مكتب إداري فاضي جدا. لا، هو بالنهاية أكثر من كذا. في عندك ممكن تبدأ بالحاسبات وتبدأ بشغلك وأنت في البيت فقط يعني. أعطيك أمثلة بسيطة عن وش ممكن نستخدم الحاسب عليه. عندك على اليسار شو مثلا الطيارات، بغض النظر الطيارات كل ما تبدأ على الكمبيوتر. الكمبيوتر هذا فيه نظام تشغيل، أي نظام تشغيل يحتاج برمجيات، يحتاج تطبيقات، يحتاج حلول، هذا كله مبني على الحاسب الآلي. فتقدر تصير مبدع جدا تطور أنظمة الطيارات، تقدر تحت أنظمة الطرق، من الطرق كلها، الطاقة البديلة والطاقة البديلة كله ما تبدأ على الكمبيوتر. عندك أيضا موضوع الطب، وكيف الطب والأجهزة الطبية، وكيف تحل البيانات، وكيف تواصل، وكيف يكون آمن البيانات هذه ما تطلع برا ما برا. هذا كله أيضا موضوع آخر ثاني، موضوع بحثي كامل جدا. عندك موضوع السيارات، اللي تحب السيارات، يعني السيارة عبارة عن كمبيوتر، موضوع السيارات وسرعتها واختراقها وكل اساسها كله كمبيوتر، فهذا موضوع اخر ثاني تمام. عندك موضوع الان انترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء، كل شيء البيت الان صار كله كمبيوتر، كل شيء البيت من مايكرويف الى راوتر الى غساله الى ما غساله الى شاشات الى كله، هذا كله مبني على الحاسب الآلي. فهذا كله يحتاج بحوث جديده، والعالم متجه اكثر واكثر الى احتياج الحاسب الآلي، المختصين في الحاسب الآلي. فانت بالنهايه افضل تخصص من تواجه الحاسب الآلي انك في تشالنجز واشياء كثيره، والناس كلها مدنيه عليك الان مستقبلا، خاصه برمجيات كهاردوير راح تكون سهله ربطها، خاصه بانترنت الاشياء وتقنياتها والبروتوكولز تكون جدا ربط الاشياء. لكن من هنا راح تجي سوفت وير ايشوز لازم تحاول تحلها وتكون مبدع فيها حتى تقدر تطور برمجيات بالاضافه الى اجهزه. اعطيك امثله بسيطه خلينا تكون انترستنج يعني. عندك مثلا سناب شات. وش سناب شات؟ سناب شات عباره عن تطبيق بس مبني من ناس حقين الجامعه، كان مشروع تخرج الجامعه فقط. عام 2012 كان اكثر من 25 صوره ترسل كل شهر، اسف كل ثانيه، كل ثانيه اكثر 25 صوره. تقريبا ب 2013 يرسل 60 مليون مسج، 60 مليون صوره ورساله كل يوم. الان القيمه السوقيه حق سناب شات 15 مليار. لاحظ 15 مليار فقط من ابلكيشن، تطبيق واحد بس 15 مليار. فشوف كيف الانتاج بس من تطبيق واحد، وطلاب اثنين، يعني ما يحتاج لا عباقره ولا حاجه ولا ان شاء الله، طلاب فقط، طلاب متخرجين اثنين، كيف سووا المشروع هذا؟ مشروع جبار. فالموضوع سهل، موضوع مو صعب ابدا. اعطيك مثال ثاني، واتساب بدايه جدا بسيطه من جامعه بعد. لاحظ كل بدايات الان اعطيك مثل كذا بدايه من جامعات، فالبدايات مو صعبه، بدايات سهله، فقط تحتاج منك حافز، وين الطريقه تمشي فيه، وش تدرس صح عشان تقدر تطلع المنتج هذا. واتساب عباره عن برنامج تواصل مره سهل. الان مثل ما تعلمون 16 مليار شروا الفيسبوك. مثال ثاني انجري بيرد. انجري بيرد كيف بدا؟ لعبه، شركه فنلنديه كانت هي مطوره برامج للنوكيا، جهاز نوكيا. بعدين تعرف نوكيا بنزل نوكيا كانت تبي تفلس الشركه، وطلعوا بفكره قالوا نجرب فكره لعبه،
كانت في قصة طويلة ما أدخل بالقصة يعني، لكن المهم طلع منتج لعبة أنجري بيرد، لعبة بسيطة. اللعبة صار تدخل، تخيل، في لعبة مدفوعة فيرجن مدفوع، فيرجن مجاني. الفيرجن المجاني صار يدخل شهريا $1,000,000 شهريا، مليون دولار من اللعبة هذه. أما عاد مبالغ المدفوع هذا يتدخل 50 مليون سنويا وغيره، يعني ينتجون أفلام كله من اللعب فقط. فريق ما يتعدى حوالي 13 واحد فقط يعني. فالموضوع سهل مو صعب. آخر مثال، شخص فيتنامي عادي واحد جدا، أوكي تعرفون هذا فليبي بيرد معروفة جدا. 2013 طلعت 13 ما تحطم، ما كان فيه قبول. متى طلعت اللعبة؟ صار قبول 2014، صارت قبول هائل جدا. صار يدخل شهريا، مو شهريا، يوميا يدخل $50,000 يوميا من الإعلانات. هذه أمثلة بسيطة كيف ممكن الواحد من مكانه يقدر يبرمج ويسوي كل حاجة إذا قدر من جد يعرف التخصص حقه، يتخصص بحاجة معينة ويقدر يبدع فيها، مهم جدا. هذا البرمج في النهاية هو مو مصمم، لاحظ تصير مرة سخيف جدا ديزاين، لكن فكرة البرنامج وفكرة البرمجة هذا الفن. شوف كيف طبقه وكيف قدر يحصل مال، علم، معرفة، أشياء كثير جدا. الآن أخليكم مع بسرعة مرة الآن، بعد إن شاء الله راح أجيكم أنا، راح نتكلم عن تخصصات الحاسبات، تخصصات الجامعات، الكمبيوتر من الكمبيوتر، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، كله راح أجي معاكم. بس أول شيء خليكم معنا عمر، راح يتكلم معنا بالجريد والكلاود حوالي ربع ساعة، 15 دقيقة. بعدها راح أوجه أسئلة، أي عندكم سؤال شاب اكتبوا اليوتيوب، تعليقات اليوتيوب راح نقراها نلخصها تناسب عمر مباشرة يجاوب عليها. راح تكون الحديث كله بالإنجليزي. بعد ما يمشي عمر بعد ساعة راح نحاول نترجم لكم جميع الأجوبة إن شاء الله. معنا أحمد إن شاء الله، أحمد مقصر معنا إن شاء الله. Hi Omar, do you want to start? Oh, hello, Yasser, yes. So I'll just share my screen. Yes. Great, okay. Let me do that. Can you see me okay? Yes, we can see you. Excellent, okay. Great. So is that okay? Can you see that clearly? Yes. Wonderful. So thank you very much, Yasser. It's wonderful to talk to you again. So my name is Omar Rana. I work as a professor here in the School of Computer Science and Informatics. You can see my Twitter ID here at the bottom, and also my website if you want to discuss things in more detail. So how do you want to do this, Yasser? Do you want me to just go through the slides and then you want to translate? Yes, please. Like you can start to the slides. After that, we can ask you questions in English. Once you finish, we can translate in Arabic. All right. So what I'll do is I'll stop in certain places to ask for people to ask questions. Okay. Maybe once you finish for the whole presentation, we can because now we are preparing the questions. Okay. Once you finish, we can ask. Wonderful. Okay. All right. Okay. That sounds good. So just building on Yasser's initial presentation. So basically, there's a large volume of data being generated from different places. So you can see here, on one end, we have mobile devices. So these are things like Fitbit, very much healthcare devices which generate data. So data generated are of the order of megabits per second to gigabits per second. The data volumes are megabits to gigabits, but normally the bandwidth requires is of the order of megabits per second. On the other end of the spectrum, so basically these devices consume of the order of about 1 watt of power. On the other end, we have very large-scale devices. It could be things like MRI scanners, CT scanners, to basically high-end devices or high-end computational infrastructure. So these kind of devices are often generating data of terabytes to petabytes of data, often at the order of terabits per second, and normally consuming power at the order of about 100 watts. So we have a whole spectrum of devices that can sit within this range. So emergingly, for example, there's things like in-vehicle networks, in-vehicle devices, smart desktops, and so on. So the idea is there's increasing capability where data is being generated from these devices, and the IEEE is an organization that does standards for many of these kind of devices. And IEEE has defined the standard called P2413, which is primarily for an Internet of Things. So Internet of Things is a big phenomena. So most of this data then comes into our backbone networks and can then be processed with some kind of cloud backend, infrastructure. So increasingly in computer science, there's this research focus on something called software-defined environments. And what that means is basically there's these devices, this network, and these cloud infrastructures are increasingly being programmable through users. So users can now get virtual machines in a cloud platform, in a data center, but also people can basically add. So for example, in the car, you can have this thing called electronic control units, ECUs, which can be dynamically added. So very much like you update your computing operating system,
the future of many of these in-car systems is that you should be able to deploy software components that can also sit within cars. So very much like you update your operating system, you'd be able to update the behavior of your car. So you'd be able to update a new ECU, an electronic control unit software, that can be pulled off the internet. So for example, a car like a BMW or an Audi will have hundreds of these ECUs built in, and they would be very much like a car operating system within an in-vehicle environment. So increasingly, therefore, there's this ability of have software-defined environments that can sit within these kind of vehicles. Also, Yasser mentioned this idea of big data. So big data does not just come from these instruments, it also comes from gaming environments. So for example, a game is Twitch. Twitch is one of these live streaming environments. So it has a year-on-year growth of about 122%, with about 100 million users playing Twitch at the same time. These are concurrent users playing Twitch, with about 16 bytes per minute of video being watched per month. So there's a 33% year-on-year growth, with about 100 million video broadcasts per month. So basically, the idea is you are playing a game, you have essentially a user session, and you also have a video feed to other users. So gaming or online gaming and streaming is also a very big source of this big data. So this is a very involved slide. I apologize for the font size. This comes from Changsheng Li. He's one of the research directors at IBM. This is a slide from May 2015. One really interesting part of this slide is basically this part here. So if you look at traditional enterprises like Walmart, Walmart had of the order of about 100 million customers per week, right? So similarly, if you look at Visa and MasterCard, which are two essentially credit card companies, they have of the order of about 18 billion transactions per year. So these are very much like traditional companies, right? These are traditional companies that have existed for very large numbers of years. However, if you look at new companies like Amazon Data Center, and Facebook and Google, you can see the numbers are much higher than these traditional companies. So for example, Amazon Web Services have 2 terab objects just in 2013. Similarly, the Amazon Web Store sold 36 million items on a single Cyber Monday in 2013. Right? So similarly with Netflix and Twitter, these social media platforms are consuming a very large amount of the internet bandwidth compared to these traditional companies. Right? So similar numbers exist for many of these Chinese companies like Alibaba, for example, and Baidu and so on. So many of these companies are now beginning to come into the space which was traditionally taken over by these traditional companies like Walmart, for example. So this is really large-scale computing, and our computing infrastructure really has to respond to this challenge. So basically the idea is that scalability will be a very important challenge in the future computational infrastructure. And we need to find out how research that is being undertaken in computer science will contribute towards this. So just to give you examples, so there's a whole variety of applications in computational science. So for example, increasingly, our cities, our environments are being instrumented with sensors. So we have sensors to support emergency response, to support security. Also, environmental sensors, which can do things like carbon dioxide monitoring, nitrous oxide monitoring, to do pollution in our environments, are increasingly being deployed in our cities. And so this is not just true for physical sciences, for example. It also is true that increasingly data from the web, from things like Facebook and Twitter, Flickr, are basically being generated. So basically everybody who has a mobile phone, who has a smartphone, is a sensor. Right? Because when you put your thoughts on Flickr, or when you put your thoughts on Twitter or Facebook, or all the other social media platforms, you are basically a sensor telling somebody about yourself or about the environment in which you exist. So very much like these sensors that measure things like temperature and humidity and rainfall and carbon dioxide and nitrous oxide, these are technical sensors, but you are all also sensors. Right? So the question is that this data can come from a whole variety of sources. It can be technical sensors or people sensors. And the key challenge really is how do we put all this data together? So for example, in the UK, we have government agencies like the police force in the UK has an API, an application programming interface,
that basically publishes data about the police information, police demographics to people. Similarly, we have demographic data, for example, who lives in a particular part of the UK being made available from the Office for National Statistics. So increasingly, therefore, we have these large volumes of data, and the key challenge is how do we put all this together? And how do we try to put these different data sources together so that we can do data mining on it? So basically, we have very large scale of data. Data can be in different formats. It can exist over different time frames. It can come from different systems like Twitter and Facebook, from technical sensors. And the key challenge of the future is this whole area of data science. So data science is basically how do we integrate this data to make meaning from this data? And that's really the key idea. So what I'll do in the next couple of slides is to show you some applications, given this context that we're doing at Cardiff University, that is focused on these areas of data science. So what is data science? Just to basically put some practical context to some of these ideas that I just mentioned. Okay, any questions so far? Yes, sir? No, we are preparing the questions. So once you finish, we can ask them. All right, okay, all right. So I'll take you through some practical applications just to put some kind of context to some of these slides. Amazing. Okay, so the first one is data streaming and complex event processing. So let me give you an example. So here's a picture of a project we did with a bunch of companies. It's called virtual power plants. So basically the idea is that increasingly homes in the UK, for example, and many other countries have smart meters. So smart metering is something that is now available in buildings and homes. And what smart metering does is it measures your electricity consumption. So it says how much energy are you using at particular. So we have smart meters that can be put into different homes. However, increasingly, in addition to monitoring what is happening within your home, many cars also have electric batteries in them. So for example, many hybrid vehicles, for example, from Toyota, have this thing called electric vehicles or electric cars. So what happens is they don't just consume, for example, gasoline, but they also have a battery on it. And increasingly with companies like Tesla Motors, and Nissan Leaf, for example, many cars now have electric batteries inside them. So basically the idea is that these cars are then connected to charging points, and these charging points are then connected to smart meters, right? So we have cars coming in, and cars have smart metering inside them. So smart meters can be within your homes, but they can also be used for charging electric vehicles. So that means that people can, for example, go to their home. So rather than go to a petrol station, people can charge up their vehicle in their workplace. For example, when I park my car at my workspace, I can charge my vehicle while it's parked. Or I can go home, for example, in the evening. So rather than go to a petrol station, I can charge the car at my home. Right? So these charging points can be placed within the home, and they can also be smart meters for looking at loads within the home. So the idea is we can create these power plants which basically combine all these smart metering infrastructures together. And we can create a marketplace where you can have a basically pricing for how these cars get charged up. So here's an example of a case study we did. This is with the Manchester Science Park. So here you see a building in Manchester Science Park which has a certain energy usage. Right? So this is the consumption in kilowatts of the power consumption inside the building. And what you can see is that if I have electric cars, so I have 10 cars which consume 24 kilowatt hour of battery and maintenance vans. So what happens is that I can charge these vans at certain times in the day. So here's an example. So this curve here, the dashed line, is the energy demand of the building, such as this at the bottom right-hand corner. When I start charging my cars, my energy demand goes up. So the solid line is the demand of the building plus the vans that are charging. Right, so what happens here is that when my electricity costs are very high, for example, from 4:30 in the evening to about 7:30, I can basically discharge the batteries of the vans. So I can basically use these vans and cars as storage of energy. So rather than get the energy from the national grid, what I can do is I can discharge the battery from these cars. So that means when I'm going to pay a very large amount of money to my national energy provider, I can basically use the stored energy from the cars. So basically this way, by using this, I can cut down the total energy costs
of using these cars and vans. So here, for example, if I have a 0 kilowatt-hour solar installation, you can see these different scenarios. If I now add a 30 kilowatt power, what you can see is that even with the cars and the vans charging, my total energy demand is basically the same as the original energy demand of the building. Ultimately, what happens is I'm actually giving back energy rather than consuming it. Right? So actually, I'm actually energy positive because I can use the solar panel with a photovoltaic tracking as a way to basically reduce the overall energy consumption. So what we can do here is we can show that with the use of a cloud platform and a number of devices which have smart metering built into them, we can do this kind of predictive analytics. We can do this cloud-based brokerage in trying to predict, for example, when the demand in energy is going to go up. So we can predict our demand in usage, and then we can use these kind of energy gateways and home access routers to collect this data. And essentially, we can then use this as a way to do predictive analytics on the way that we consume energy and the way we can provide energy back using things like photovoltaic cells and windmills and other kinds of energy generation. Right? So that's an example of a big data application that gets data from a variety of devices. So very much like the Internet of Things example that Yasser mentioned earlier, and then do predictive analytics on some backend cloud. Right? So this is the idea. So you can use photovoltaic cells, you can use heating, cooling systems, you can use electric pumps as storage, micro combined heat and power systems, electric vehicles. So all of these could be used as a basis for storing energy and then doing this kind of scheduling to be able to minimize the energy footprint of something like a science park or a university environment, or even homes in some cases. So depending on your weather forecast, you can predict, for example, when there's likely to be a high energy demand. So for example, if the weather is very hot or you're going to get a snowstorm, you can predict, for example, when there's likely to be a high demand of energy. So that's an example of a big data application which can be used to do predictive analytics. Okay, so these are some of the companies we work with. We have on the advisory board people like Cisco and Mitsubishi Motors. And Tensai Technology is a company that does things like electric vehicle battery management. Mugshot Technology is a company that is basically working in the UK to build a system called Maslow that again tries to collect data from the way that people utilize energy. So that's one example. Another example of big data in the area of cybersecurity is basically this idea that with increasing type of attacks that are happening across a network, there can be a whole variety of data sources from which data can be collected. So data can be from within a university. You can collect data across universities. You can utilize this thing called intrusion detection systems, intrusion prevention systems. You can use honeypot. So honeypot is a way to basically collect data about how people attack your systems. And you can also utilize Twitter, for example, to look at how malware is distributed using social media. So for example, if I have a Twitter message and there is a URL in a Twitter message, I have no idea what sits behind that URL. So when you click on a URL in Twitter, you might just be downloading malware, right? So you don't know what sits behind that application. So just to give you an example, we use something called data from an intrusion detection system from Palo Alto. Palo Alto is a commercial provider of intrusion detection systems. They use a thing called RabbitMQ, which is a messaging system that does this data collection. So here in the university at Cardiff, we have about over 1,200 network switches. Some of these are Motorola Brocade switches. We have various wireless access points, about 216 buildings which are served by the network, about 293 local area network rooms, and so on. So we collect of the order of about 60 gigabytes per day. Right? So that's the kind of data that is collected from these kind of systems. And so what we want to do is to say that how do we try to look at particular kind of threats that occur within the Cardiff University network. So these are the kind of threats that we see within Cardiff University. So we have viruses and malware. We want to know the source or destination of where these viruses and malware are coming from. So basically the IP addresses of where these viruses and malware originate from. We want to know, for example, what is being attacked in the university, whether it's our campus local area network, is it student residences. So student residences have their own network. So we have about 6 different zones
and we want to know which zone is most likely attacked. We have different threats. So for example, Windows Remote Desktop Protocol is one of the most widely attacked software within a university. So when people try to open remote desktop connections, that's probably one of the most widely attacked software in the university. We want to know, for example, the severity of a threat and how we can tag these threats. And again, things like user endpoint interactions. And with availability of Androids, Android has this thing called the Android package file, which occur within mobile devices. So we want to know how Android package files can be compromised on devices which are connected to our network. So for example, if you have a device which is not encrypted, so if your mobile device does not encrypted, how does malware get propagated from your Android device to our backend network? So for example, that's something we would like to know. Right, so I'll just skip this. So here are examples of the kind of applications we have. So this is an example of one attack. This is a Microsoft Remote Desktop Protocol attack. This data was collected from March 26 to March 28. And we noticed of the order of about 40,000 attacks in 2 days. Right, so here you can see the time of day. So this is one day from midnight to 11 p.m. So this is 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m. This is a timeline. So this is from March 27. This is from March 28. And you can see how the number of threats increased. So basically we had at 7 p.m. UK time, we had about 9,000 attacks on our network, just related to Microsoft Remote Desktop Protocol. You can see why we need to collect like 60 gigabytes a day. So here are the kind of top threats that we see. So we see threats on Apple App Store. We see the Adobe Media Player. The Akamai is a content distribution network. This is the Amazon Cloud Storage. This is a drive upload from Amazon. DNS attacks are very common. DNS. So about 4,000 DNS attacks. Dropbox, for example. Evernote is another popular application. So these are the kind of threats that we see coming to our network. So attack types can be further divided and broken down into categories, and you can then associate a severity. So how severe is an attack? That means, should I shut off this service immediately, or should I just wait and watch and see how the attack progresses? So that's the kind of analysis that we're doing at Cardiff, based on the kind of data that we collect within our university network. Okay, so that's just one example. Just to give you another example, this is another project we have in Cardiff. It's called Cosmos. So you can see it here is www.cosmosproject.net. So what this project is doing is collecting data from the Twitter API. So we collect about 1% of Twitter, which is the free version, the Spitzer level. And we combine this with data from the Office for National Statistics in the UK and with OpenStreetMap. So OpenStreetMaps is basically an open mapping system. With Google Maps and Yahoo Place Finder and other systems, basically you have a limited number of calls you can make to the API. After that, you have to pay them a certain cost. However, OpenStreetMaps is basically free, so you can use this. So we use this 1% from Twitter and combine it with OpenStreetMaps. And we are looking for things like sentiment and opinion mining, intention indicators in communities. So this is jointly funded by Google and the Airbus Group and different funding councils in the UK. So just to show you what this looks like. So this is data that this is the Cosmos Web Observatory. So this is the kind of things that you can do here. So just to give you an example of this, so this is data collected from the Boston bombing event. So you can see here, this is the Boston event. Everything was good. This is the hashtag from the event. You can see, for example, this is the map around the Boston area and all the tweets that were occurring within the area. And you can see here the frequency of collection of events. The frequency, and you can see everything is fine. People are happy. There's good luck, running, and tomorrow are the keywords which show up on our on our cloud. However, this is just after the event. You can see the mood has suddenly changed, right? So the tweet, the sentiment of the tweets, the keywords that are being. So here you can see particular events being highlighted before and after the event. Right, so we can also look at the UK map here. So here we can look at the gender of who's. So we basically use a database of about 40,000 names, and we can see who is tweeting. What is their gender? Are they male or female?
or we cannot, for example, identify the sex of the person because of our database. We can look at the frequency, what is the most popular hashtag. This is from the London Olympics, data collected from July 30th to August 5th. So here you can see the London area, so you can see the people tweeting around the London area. And then we can combine this data with other data. So this is demographics data from a certain borough in London called Newham. So it has about 170,000 residents. This data comes from the police API, the police application programming interface. So we can combine Twitter data with demographics data, which shows you the population breakdown of that area. And we can look at combine with things like crime data. So basically, we can do mashups of different types of data with Twitter data. Right? So this is what the observatory allows us to do. We can also create things like a social network in terms of these are basically different Twitter labels or Twitter labels for members of parliament within the Welsh Assembly government in Cardiff. Cardiff County Council is our local council that manages our city. So we can see, for example, who's tweeting about Cardiff County Council, for example. So you can see the social network around Cardiff County Council. So we can do things like graph analysis, things like degree centrality, betweenness centrality, basically how well connected this graph is based on who's retweeting in terms of the Twitter feeds. Right? So this is Cosmos. So Cosmos was launched in September 2014. It has about 100 downloads in 17 countries. And we built this a scalable version of Cosmos, which uses MongoDB as a backend database. And it can be run on Hadoop as a backend environment. Right, so that's an example of Cosmos. I'll skip this, so I'll skip some of these slides. And one of the things we're doing is we are trying to look for this kind of disruptive events. So how can we use Twitter to look for rare events? By using this combination of classification and clustering. So classification and clustering are two data mining strategies that we can use. So what we do is we can do tweet collection over a 1 hour time window, and then we can use a bunch of features within this Twitter collection. So for example, we can do similarity scores. We can look at retweet ratio, how many times a particular tweet is being retweeted, how many people are being mentioned, hashtag ratios. We can look at sentiment scores. And we can look at basically language features like WordNet based or Ngram based to look for particular types of features within your Twitter feed. So this is an example from this paper that you can see here. This is what happens. So we have a Twitter feed coming in. We can pre-process the feed. We can then say whether this is the event or a non-event. That is this the event we're interested in, or it's not the event we're interested in? So we can pre-filter events. We then cluster the data that comes out, and then we basically take these events, and then we can look at these features from these events. So one of our students, this is a person called, you can see here, Nasser al-Saidi. He comes from United Arab Emirates, so he works in the police force in UAE. So he's doing this PhD with us, and he used this data from the Abu Dhabi Grand Prix as a way to detect particular kind of events related to basically law enforcement in Abu Dhabi and the UAE, the United Arab Emirates. So he's doing a PhD with us at Cardiff, building this kind of framework around the use of Twitter and social media data feeds. This is another project we have with Oxford University and Warwick University. What this tries to do is called digital wildfire. So very much like you have a wildfire in a forest. So for example, when somebody sets forest on fire, so initially it starts with a small spark, and the fire then spreads, right? So here the idea is that how do rumor and misinformation spread in social media? So somebody plants a rumor. How does this rumor get propagated to the use of things like retweets and basically propagation through particular channels within the social network? So what we do is we try to model rumor within social media, and we try to basically say that how can governance issues be used to prevent these wildfires? So that means what governance mechanisms can exist to regulate social media content, right? How do you regulate social media so that you can somehow control these wildfires? So what role do law enforcement, schools, and media organizations have which can prevent these kind of rumors from spreading
through the use of social media. So you can see that website for more information. And finally, I'll just stop here. I have other examples, but I don't think we have enough time. So basically, the last example that I'll touch upon is this idea that initially what used to happen is, I don't know if it's true in Saudi Arabia, but some of my experience of countries like Kuwait and the UAE and the UK is basically what happens is initially customers used to create an intimacy through pairwise relationships. So you had somebody who used to cut your hair, you used to go to a butcher, you used to go to a tailor who used to make your clothes, you used to go to a doctor. And essentially what used to happen is over time, you created a relationship with these people. Right, so you used to talk to the person who cut your hair, or you used to go to a butcher's shop, and because you went there very regularly, you used to form a relationship with a butcher. You used to discuss different things about your society, your environment, and so on. However, what is now happening is with online stores like Amazon and Alibaba, for example, in China, what is happening is that these stores are collecting data from lots of people. So basically, data is collected across multiple customers. And what these stores, these big online e-commerce sites are able to do is that whereas the butcher or the tailor or the doctor or the hairstylist used to basically build a relationship with you, what these stores are now doing is they can understand what is happening not just for an individual, but across a whole group of individuals. Right? So data collected across multiple customers. The important thing is that this data, which is collected across multiple people, can also be used to help you as an individual, right? Because basically what they can do is they can build these intelligent recommender systems which can try to improve the products for you by not just understanding you, but other people who are similar to you, right? So we have this model of something called collective intimacy. So not just individual intimacy, but collective intimacy, because big data can help us build these models of collective intimacy. And these models are very useful because they can help us understand how people shop and how people interact with individuals, and how services could be tailored to not just particular users, but tailored across behaviors of multiple users who are somehow similar to you. And so this opens up very interesting economic models for how online stores will interact with you in the future. And I'll stop there, Yasser. All right, thank you much, Omar. I think it was a very, very interesting presentation, even for me. I would like to come back to Cardiff and do this research with you as well. Sure. Okay, so I think Ahmed have many questions. Do you want to start, Ahmed? Yes. Sure, let me stop my screen share. Just give me 1 second. Yes. Yes. Okay. Professor All right, go ahead. Yeah, thank you, Professor Omar, for this amazing presentation. Actually, we've got a really interesting question here, and we really like to ask you this question. Are you here? Can you hear me? Yes, I can hear you fine. Please go ahead. Yeah. So the first question would be, what is the main difference between the computer science majors and degrees? Right. So there are different kind of computer science degrees that are out there. So some computer science degrees very much focus on essentially programming and software development. There are other degrees that focus on something called information systems. So information systems is much broader than computer science. It's very much like the application of computer science techniques to things like business applications or business scenarios. Increasingly, many computer science departments are beginning to offer degrees in the area of data science. So basically, the idea is we have very large volumes of data, very much from the applications that I mentioned. And the idea is that computer science needs to respond to these. So this combines things like data mining, mathematics with computer science. Okay. So question number 2 will be, what is the hottest degree in the next 5 years in the computer science? Yeah, right, I think people will ask this question a lot. Yeah. No, that's a good question. So I think that the way we see so if you look at market trends, let's try to define that answer from the way that the market currently operates.
So basically, the current hot areas in computer science are things like mobile devices, Android, iPhone. Mobile devices are playing a very important role in our lives these days. Cloud computing, for example, is also a very important part. So essentially, the idea is that one aspect of hot areas in computer science would be essentially the ability to manage scalable systems or develop scalable systems. So how can we develop systems that can scale? And often the question is that very few people will be working from bottom up. You're very unlikely to be working with a company who is going to develop a new system. You're probably very much going to be building on top of something that people like Google have or Microsoft has. So the system integration, systems management is going to be a very important part. So understanding how you do systems management is going to be very important. The other very important degrees, any degree that helps you do that is going to be important. So the other very important part is data management. How do you do large-scale data management, data analytics, and developing systems or understanding how many of these applications can work together on large data volumes will also be interesting. So any degree that teaches you these kinds of skills are, I think, going to be important degrees. So if you decide to do a degree in computer science, make sure you ask the person who's delivering the degree whether they offer these kinds of courses. Yes, okay, but just one quick follow-up here, that some people are saying that computer science is all about programming and developing softwares, and they don't really look about the important aspect of the computer science. They don't look about the cloud computing. They don't look about the Hadoop, for example, the Hadoop services or the big data, actually. So some people, and I think I've heard some questions about that computer science is only narrowed down to programming and developing softwares. So is that correct? No, so I would disagree with that. So I don't think computer science is only about developing software. I think software development is a very important part of computer science. I think the important thing to remember here is that cloud computing, many of the Android devices and so on are only here for a few years. Maybe if maybe you guys are too young to know this, but I think a few years ago there was nothing like cloud computing, and probably 5 to 10 years down the line, technology will have moved on. So I think we should differentiate between the ability to do problem solving in computer science and to focus on technology specifically. So I think that technology changes, and by definition, cloud computing, although it seems for you to be something very advanced, but the origin of cloud computing is actually not new, because work in distributed computing, distributed systems has been around for a very, very long time. Before cloud computing, we had peer-to-peer systems. Before that, we had client-server systems. So basically, the idea is that a degree in computer science should teach you about the problem solving, the understanding of the core concepts. And however, cloud computing is important because it should also teach you about emerging themes in computer science, but that should not be the only focus. Yeah, I have many questions, Omar, about the cloud computing. Especially, they are very interesting about the research now. Can you please tell us about E1 and what he's doing, like the new business model around the cloud and the current research that you are doing? Sure. So the current major research directions in cloud computing are things like software-defined environments. So VMware, for example, is a major company that does that. So a few years ago, VMware basically built virtual machines that you could deploy within a data center or a cloud environment. But basically, the idea that is now that with software-defined environments, what people are focusing on is this idea that you can not just open up your data center, you can also open up your network. So networking and devices will have programmable capability, and you can dynamically program them from the outside. So basically, the network was something you couldn't touch as a user because it was provided by your network provider, whether it was Etisalat, for example, in UAE, or British Telecom in the UK, or AT&T in the US. But basically, the network is now being opened up so that very much like you have a virtual machine hosted on a data center, you can also place virtual machines on network switches and routers and so on. So network-defined environments and programmable environments, software-defined environments are a very important part.
The other very important part in cloud computing right now is essentially this ability to integrate clouds with Internet of Things. So if I have devices which are connected, how do these devices channel their data to clouds, and how can we use clouds in combination with these devices? Because devices have very limited battery power, for example. So how can I use the devices alongside a cloud-based deployment? Very good, thanks. Do you want to ask Ahmed? Yes, there are some questions, and I think it's a trending question about people asking that where's the good place to study a master or a PhD? Is it from the UK? Is it from the USA? So people are disagreeing in this question and asking it a lot. Okay, I think you've asked the wrong person. You know, if I'm in the UK, I would say the UK is the best place to do it. Yeah. So I think it really depends on what you want to do. So different institutions in the UK and US will have different. So UK and US is, you know, not the only place. You know, there's other places like Australia and so on. You can also do. So I think the key differences I would say is that the UK is essentially has the universities in the UK are much better regulated than the US. US has some very good, strong institutions, the Ivy League universities in the US. But I think that there's a very big difference between the top universities and the other universities. So you can go to basically a small university, you'd still be able to get a degree there, but they do not have the level of regulation that universities have in the UK. So UK universities are generally have normally 3-year degrees. US universities have about four-year degrees. So I think the very strong universities in the US are probably much better than the general universities in the UK. But I think most universities in the UK have better regulation in terms of accreditation of their degree by the government. Okay. So we have another question here that what is the future of computer security? And we have a lot of aspects here, a lot of subjects in the computer security, the wireless hacking, the computer hacking. We have and smartphones. So what do you think is the future of computer security actually? Okay, so I think computer security is going to be a very important area in the future. I think it's going to be even more important than Internet of Things and cloud computing. I think cloud computing and Internet of Things is going to be completely dwarfed by security, and for a whole variety of reasons. So security covers so I basically am a director for an MSc program here in Cardiff on information security and privacy. So we are seeing more and more demand for basically something like, so my background was previously in distributed computing, but we are moving towards, we're creating specialist areas in cybersecurity. So just to touch upon your initial question, so cybersecurity covers a whole variety of topics. From one end, it's a very technical topic, which looks at things like intrusion detection systems, intrusion prevention systems, mathematical skills such as encryption, for example. So, for example, in the cloud computing area, homomorphic encryption, fully homomorphic encryption is a very hot area, and cryptography is a very important area. On the other end of the spectrum is very much social engineering and social issues related to security. So, for example, right, that you might have a very strong encryption system within your organization, but then people can take their passwords and just leave it open, put them on a post-it note on their own computer. Yeah. So social engineering is a very important part of so cybersecurity touches upon social issues to very technical issues to mathematical issues. So it's a very broad area and a very important area in the future. Yes, here in Saudi Arabia and in the Arab world, I think when we say security, they tend to look at hacking per se. They don't look about the aspect. For example, you mentioned that cryptography is one of the major aspects in security, but sadly, no one focused on this subject. I don't know, maybe the lack of mathematics that we have here in Saudi Arabia or in Arab world. I don't know. So, what do you think about that? Yeah, I think cryptography is hard. Let's be honest here, right? I think cryptography is very difficult. There are very few, there are very strong companies that are operating in the cryptography space, and cryptography requires a lot of mathematics skills, which are often hard to find. So the combination of, cryptography and computer science and mathematics is often very hard to find in one individual. So I think that's probably one of the reasons why, I think cryptography is
is not considered by everybody. So yes, you're right. I think it's probably the difficulty of the area more than anything else. Okay, okay. We have a question here that what's the steps to be a data scientist? Yes. Okay, so a data scientist is somebody who understands computer science and understands data analytics, data analysis. So normally, what a possible career, a possible path would be that you do a degree in computer science and then you would do a master's in data mining, data analytics, with a strong kind of understanding of computational algorithms that are involved in data mining. So, for example, lots of people use things like R, MATLAB, Python, for example, NumPy, SciPy, Python-based libraries to do basically the data analytics part, but they have a first degree in computer science. So the other aspect of data science that we are observing is that you need to learn to experiment. So data science is not a very a well-defined field in many ways. Basically, you can think of it like this, right? You have a tool. You have a bunch of tools like data mining algorithms in things like Weka and R and MATLAB and so on. And you're really trying to play with the data in some way. Sometimes you don't know what you're looking for. You're doing a lot of what-if scenarios, what-if investigations. You can think of it very much like data hacking, if I use the word, because you're hacking the data because there's just too much data. And you cannot really put a very well-defined kind of behavior. So normally what used to happen before is, right, you had data, you had databases like Oracle, and you could put data in a database, you could run queries against it. But now there's just too much data. And you don't really know what to do with it, but you need to hack the data in some way. So basically, to understand what to do with the data before you actually run the algorithm is as important as running the data mining algorithm. Right? So it's a different mindset. Yes. Yes. Do you have any question, Yasser? No, please complete. Okay. So we have another question here that I think from students, that what is the skills that I should have to get the knowledge outside the university? Because we have the skills and the knowledge from universities, but sometimes you need to make your skills more suitable for the field. So what is the best practice that we can carry on outside the university? Yeah, so I think the role of universities has to change. I think the universities are, and this is happening in the UK. I think it has happened in the US, for many years. I think what universities need to do is to need to work more with the companies, more with end user companies, to understand, what companies are doing, for example, in particular areas that are related to computer science or particular, fields that universities teach. So, for example, at Cardiff, we have an industry advisory board where we get people from industry to come and tell us, what are the more important things for them. I think the other important thing is that you can have placements of students in companies. So, for example, if you're doing a degree, for example, what you can do is over the summer, universities should facilitate students to spend time with companies. So companies can be a very broad term. They could be things like commercial companies, but they could also be government departments, for example. If government departments require mathematics skills or statistical skills or computer science skills, then universities should more actively promote engagement with companies so that by the time the student finishes their degrees and are graduating, they have a much better understanding of how companies or other departments operate. Yeah, I have a question here. Like in Saudi, it's very hard, especially for the placement. Like the end of your undergraduate, if you want to have a companies, there are only around 20 companies. They provide like few space for the students. So most of the students, they don't actually go to the top companies. They just go to the small companies or even stay in the home. And after that, they bring one letters, they have this placement. So how it's working in UK? Like, does the university have a list of all the companies, or the students are going out to communicate with companies without university? So how is this there in UK? Yeah, so there are a number of ways of doing this. So I think so basically what we do in Cardiff is we use a company, we use an intermediate broker
who basically help us set up these placements of students. So what this company does, it's an independent company that works with different universities. They don't just work with Cardiff. So I think there are a number of ways to do this. One way is that each member of staff in a university who's working with a company should try to encourage the company to hire students for placements. So that's one way to do it. The other way to do it is that increasingly students are setting up their own companies, small startups, and I think there should be support or government support for taking students to help them set up startups. So, for example, suppose you have 50 students graduating every year, and 5 of them set up a company. Even if 2 of those companies are successful, or even one of the companies is successful, that could provide a good basis for for the students coming in from that. The other kind of major ways that many universities in the UK are doing it is to create science parks around universities. So, for example, you can have a science park which works alongside a university, and companies can, because basically the problem is many companies want to hire people, and they have to go to recruitment companies to pay them to hire people, and that's a lot of cost for companies. If somehow the students are channeled, if there's a good student and the companies have worked with them before as part of a placement, it actually is beneficial for the company to be able to know about these students. So I think forming those relationships are very important. Very good, thanks. Yeah, please, Ahmed. Is there a question? Yeah, we have 4 questions here, I think. Yeah. Yes. So also students asking, what is the best programming language that for a student for student level, so to learn about it? So I think the easiest, the best programming language to start with is probably Python. So Python is probably the easiest language to start with. You can then move on to things like Java, or Java is more complex. Or I think Python has a lot of libraries that you can link into. It has links for web libraries. It has things like scientific libraries. It has numerical libraries. And Python is probably a good language to start with. You can also, if you're interested in data analytics and data science, R is a good language to start with. Again, R has a number of libraries and tutorials online that you can start with. But I think R is not popular yet. I don't know about it, but in Saudi Arabia here in universities, for example, I didn't hear about R until I think the last year. Yeah, I think R is becoming more and more popular over time. Yeah. Because basically there's support for R with Hadoop, for example. There's connectors for R with, so basically more and more people are trying to use R for data mining and data analysis. Okay, I have a question here. That what is the current research challenges in the human-computer interaction, the HCI? Yeah, so human-computer interaction is not really my area. So I have very limited understanding of HCI. So I guess my gut feeling in terms of the work that some of my colleagues are doing essentially is related to how HCI-based practices can combine together with availability of social data. So, for example, how do you combine things like Twitter feeds or social media data feeds to improve user interactions and user behaviors? But I have very limited understanding of current challenges in human-computer interaction. Okay, so what about the certificate? And for example, the Cisco certificate, the commercialized certificate. What do you think about it? Do you think it's good for example, a student to take this kind of certificate, or what do you think about it? Yes, I think you should definitely try to aim for professional certification. So I think I would be very, very strongly supportive. So what you should do is if you go to any university, right, even if you don't come to the UK, go tell your instructor, your professor, to give you more details about certification in there. So for example, if you're doing a networks course, ask them about what certification exists in networks. If you're doing a security course, for example, ask them what certification exists in security. I think I would be very strongly supportive of getting professional certification. Yeah, and they have to be honest, like, especially when I was a PhD student with Omar, like, he also supported me, like, from the university,
like Cardiff University support me to get this minor certificates. What I think I agree, it's very professional, especially if because professional certificate, it will tell you what's there in the market, not only the science, tell you the tools, the practical experience that you really need. I think it's not just, I fully agree with that. I think the other important thing is that when you do these certification courses, your actual courses at university will make more sense to you. I agree. Yes. It's very much like when you try to learn to drive a car, you can read a book about, things like traffic regulations, but when you're in the car, things make more sense to you. Yes, I agree. Okay, yes. There is a question here that what is the future of artificial intelligence? Yeah, so I think there's a lot of very interesting stuff going on in AI. So one of the hardest areas right now is deep learning. Deep learning is a kind of variant on neural networks where you have different levels of neural networks. So deep learning from Google, for example, is playing a very important role in terms of image processing and audio processing, but more and more companies are now beginning to utilize deep learning strategies for other kinds of application scenarios. So one of the key challenges in AI right now is scalability. How do you scale many of these AI algorithms over large volumes of data, for example? And the other kind of really interesting part is that people like Google, for example, have recently released a system called Gorilla. I don't know if you've come across Gorilla, which is a deep learning framework that integrates big data with AI. Okay. Okay, so I have here my last question is, what is the what are the metrics that we have to take in consideration in securing or protecting our smartphones, for example? Right. So I guess there could be different things. So one thing is that you can encrypt your device. So I think with Android, with the Android operating system, I think it's version 5 onwards, you can encrypt your device, and basically what happens is that all the data on your phone can be encrypted. So that's one way you could do it. You could also, for example, monitor the kind of activity that happens on the phone by installing monitoring software. Again, the problem is that that'll slow down your phone, but that could be essentially one capability to do this. But the key concept is also that when you're connected on a back-end network like a wireless network, how ensuring that what you're connected to is a genuine network. So again, spoofing of Wi-Fi hotspots again is a very important a kind of limitation on many of these mobile smartphones, because when you go into a coffee shop, for example, you have no idea what is happening on the Wi-Fi hotspot that is channeling your data to the internet. So I think understanding trusted hotspots, encrypting your device, ensuring that the interactions that take place on your device are genuine interactions, and also each app that you have on your phone will have its own security settings, and ensuring that those are up to date is also a very important part of this. Okay, but sometimes when you are connecting to a VPNs, virtual private networks, you are facing the problem with the connection, with the security of the connection of your VPNs. Sometimes when you use commercialized VPNs, you are stuck in with backdoors. So I don't know how we can deal with this question. Sometimes some people will say that we'll have to use Tor, for example, but sometimes you don't know about relays. So I don't know about this problem. So how we can overcome this problem? Yeah, so you're right. So I think there are different ways to do this. So one possibility is that you can use trusted third parties. So it's a classic example, right? It's not just a problem with Android, it's a standard problem with the internet, right? So if I'm going to channel my data through an intermediate router because of DNS spoofing or other kind of techniques, I have no idea who the intermediate sites are through which my data is going to pass through, right? So the traditional way to do this would be that when you create a VPN tunnel or you create an equivalent encrypted tunnel, you basically use a trusted intermediate third party who has a signed certificate, for example, and to ensure that their certificates are up to date, they're being signed by a certificate authority that you trust, for example, and ensuring that these certificates have not expired
all of those considerations could be taken into account when you connect into intermediate third parties. So again, we have some research here in Cardiff University where we're trying to combine things like Tor-based routing with the use of trusted third parties using something like Facebook. And so what happens is, right, that you can use your friends' machines with encrypted tunnels to create a kind of trusted routing strategy. So what can happen is that so if I trust Yasser and Yasser trusts you and you trust somebody else, then what we can do is we can create an intermediate tunnel to our machines, but then use Tor as a routing mechanism, for example. Amazing. I have one last question. Like, can you please tell us more about the master degree that you are head of that program? Like, what kind of subject that you are teaching in that master degree? Sure. So in this master's degree, so we have so the master degree is run over 1 year. It's from 1 September to the next September. So there's no holiday over the summer. You basically are doing a project with us. Mm-hmm. So the first part of the master's degree is very much the general ideas of security. So the course is very hands-on. So we look at ethical hacking. So one of the person on the course has a certificate in ethical hacking from SANS. So SANS is a security organization. So we do things like honeypots, ethical hacking, basically cryptography. So we have a guy who has a degree in mathematics. He looks at various types of cryptography algorithms. So the first semester is very much background and setting up basic ideas on. So we look at Nmap and things like basically port scanning and all those technologies. The second semester is then very much specialist modules like cloud security, Internet of Things security type ideas. And then the final semester is then a project that you do as an individual based on some of the ideas that you've learned. So basically, the first part is background, second part is security for a particular type of environments, and the third part is something like a specialist project. Amazing. So can you tell me the name of the master? Is it information security? Information security and privacy, that's correct, yeah. Okay, I will just share it here on my screen. So this is the master, yeah? That's correct, yes. Okay, very good, excellent. All right, Omar, really appreciate your talk. It was very interesting. You have been talking from big data to Hadoop to security. It's really interesting. Thank you much for your time. I really appreciate it. I don't know if you have any questions for us, anything. No, so it was wonderful to talk to you again. So if there are any questions you have, you can email them to me, or I'd be happy to respond over email. Inshallah. Thank you much. I really appreciate it. Thank you. Take care. Assalamu alaikum. Salam. Thank you. اوكي شباب، الحين اول شيء يعطي العافيه بروفيسور عمران، ما قصر صراحه. وش رايك احمد اول شيء؟ والله دكتور البروفيسور عمر كان جميل جدا في الاسئله، في الاجابات اللي اجابها، خصوصا انه اجاب اجابات رائعه، يعني اجابات كامله للاسئله. حلو صراحه، من الناس القليلين حصلوا صراحه لحد الان، يعني عنده صراحه ايدياز باغلب التكنولوجي والاغلب الديجريز ولا الفيلدز حق الكمبيوتر ساينس، من البيج داتا، الهدوب، للسكيورتي، للاتش تي بي اس، للفي بي ان. تلاحظ كل سؤال يحاول يجيب، خاصه الان الماستر هو هيد صراحه البروجرام، ماستر ديجري عندهم كارديف حق السكيورتي. صراحه انترستنج مره جدا، يعني في ناس كثيره مثل ما قال ماخذ ايثيكال هاكينج، هذا موجود في كارديف، ممتاز جدا صراحه. في واحد ايضا بالتشفير، في 2 3 4 ما شاء الله ماسكين الديجري هناك خاصه الماستر، ممتاز جدا، سنه كامله. وصراحه زينه بريطانيا، سالت سؤال وش افضل بريطانيا امريكا من ناحيه الماستر؟ بريطانيا فقط سنه واحده فقط، سنه طبعا مكثفه تنسى كل حاجه، فقط دراسه لكن تخلص، يعني سنه واحده تاخذ ماجستير. تقول كندا وامريكا شوي علاقه سنتين يمكن تمد اكثر، لكن هناك سنه عن سنتين لانه مكروف شوي. اما البي اتش دي تقريبا مثل ما قال، يعني جامعات امريكيه مره ممتازه، لكن في جامعات بريطانيا اكثر، بريطانيا يمكن مختصه بالريسيرش مور ذان ذا كورسز. يعني امريكا اغلب شيء يمكن كورس برمجه، كورس هذا ركز على الكورسز، هناك بريطانيا اغلب الريسيرش يركز على البحث. اتذكر ايام الماستر كان يعطيك المعلم الدكتور يعطيك ماده ويعطيك بحث يرميك، ينساك خلاص، ما يعطيك ولا شيء، فما يشرح لك، شرحك فقط يمكن بس ساعه ويرميك، فيعلمك انت كيف تبحث وكيف تدور وكيف تقرا وكيف كذا. فهذه كانت صراحه فائده جدا. الماستر حين كملت الدكتوراه كان سهل علي مره الدكتوراه، لاني
انكرفت جدا بالماجستير، يعني خلاص يعطونك ماده وتروح انت تبحث، فتعلم اساسيات البحث، تعلم كيف تكتب. يعني ما شاء الله يمكن قليل يعرفون احمد، يعني احمد ما شاء الله مبدعين بالانكربشن ما شاء الله تبارك الله، تو الان ما تخرج من جامعه الملك عبد العزيز، وما شاء الله مبدع جدا. ولاحظت اليوم شفت البيبرز حقتك يا احمد، يعني غريب جدا ما شاء الله اللغه اللي تكتب فيها، السكشنز هذه ترى اداه تدرس برا، يعطونك كورس كامل فقط كيف تكتب بيبرز، فايضا تساعدك هناك، يعطونك كورس دائم كيف تكتب، كيف تسوي ريسيرش، وهذه ما شاء الله انت متميز فيها. طيب خلونا نكمل، او ودك نترجم الاسئله ثم عاد اكمل انا؟ لكن بس يعني حاجه بسيطه كذا، انه الفكره انه في مجالنا في تقنيه المعلومات انه اكثر شيء يعني لا تعتمد كثير على النظري، انه احنا في الجامعات هنا في جامعات السعوديه اغلبها نعتمد بشكل كبير على العلوم النظريه، يعني بنحاول نحفظ زي ما هو مكتوب مثلا في السلايد، نروح نختبر وانتهى الموضوع، او مثلا نقرا من كتاب معين وخلاص. انا اشوف انه التطبيق هذه اهم شيء ممكن الواحد يستفيد منه، لانه لو انت طبقت انت كذا قدرت تستوعب المعلومه كويس، فممكن تجربها بعد كذا. لكن اذا انت ما اذا انت ما طبقت المعلومه وقريتها فقط كثيري كنظري، فما اعتقد انه حتصير حتى مبدع في المجال. حيكون عندك معلومات نظريه، اذا دخلت على الواقع على الحياه الواقعيه ما اتوقع انه ممكن تكون يعني تبدع فيها. فانا اشوف انه التطبيق اهم شيء في هذه النقطه. صح، انا معك 100%. وللاسف اغلب جامعاتنا كذا، ليه؟ لان يعني خلينا نكون صريحين، انا مشكلتي اني ما جامل وخسرت ناس كثير اني ما جامل، لكن النقطه انه اغلب معلمين صراحه دكاتره بالجامعه هو بالنهايه اخذ دكتوراه في علم دقيق وخلاص، انت وضعه جاء الجامعه ماخذ سكيور جوب، يعني وظيفه امنه، اسمها وظيفه امنه وخلاص، معه كم كتاب، الكتاب هذا يشرح 20 سنه نفس الكتاب، تغير العلم ما تغير خلاص انا بس كذا، وبس ساعه ساعتين مثلا ويسحب الجامعه يروح الشركات يروح شيء اخر. فللاسف اذا بغيت تتعلم حقيقه لازم تتعلم مثل ما قلت من برا، وهذا اللي افضله، يعني تعلم انت بنفسك، تحاول تدرس وتشتغل. يعني اتذكر حتى مثلا عمر، انا تقريبا درست معه بالدكتوراه، كان من افضل يعني الدكاتره انك يعطيك وقت من وقته، يعني كنت كل اسبوع اشتغل معه، لكن بالنهايه كل اسبوع ومو كل يوم لانك انت لازم بنفسك تقرا وتتعلم وتبحث وتشتغل وتشوف معك مجموعه. انا دائما اقول للشباب سنبدا لازم تكون دائره مغلقه، الدائره حقتك دائره اصدقائك اختارها صح، دائما تعلموا بعض. الجامعه ما راح تعلمك كل شيء، الجامعه لازم انت بنفسك تطبق وتشتغل. مثلا انا اسالك بالله، انت طورت برنامج الاندرويد، هل علموك اندرويد؟ تطبيق الاندرويد ولا علموك شيء؟ طبعا لا. خلاص شوف، لو اعتمدت الجامعه كم ما طورت لا اندرويد ولا انكربشن ولا اي حاجه، وحتى اللي ساعدك بالانكربشن واحد الماني ولا هو سعودي ولا شيء. مضبوط. انا افتكر انه حتى الدكاتره اللي عندنا ما كان يعطيك حتى من وقته، كان افتكر انه الشخص الالماني هذا هو اللي بعد الله قدر يديني معلومات من عنده، يديني من وقته شويه عشان اقدر استفيد منه. يعني شو مثلا عمر، اعطيك مثال، عمر وش استفاد؟ ما استفاد شيء، جاء ضيع وقته ساعه وجالس يتكلم معنا، لكن هناك عندهم قيمه صراحه تلاحظها، قيمه نشر العلم. انا استفدت من حاجه، انا ابغى انشرها للاخرين، ابغى اساعد الاخرين، هذا عندهم قيمه مره عاليه، اهم من قيمه الفلوس، اهم من قيمه كل شيء. فهذا حتى اتذكر سالت عمر زمان نفس السؤال، قلت عمر الحين طيب ليه تروح تشوف شغل ثاني، شركه تشتغل كذا؟ قال لا، انا هنا مكاني، انا تعلمت والحين هدفي بحاول انقل العلم مجانا. وحتى يجيبون دعم من الجامعات، من الحكومه تدفع بالمئات الملايين الجامعات طلع ريسيرش، المعلم ما ياخذ ولا شيء، المعلم كله تروح بروجكت، فاسهل ما تاخذ فلوس. قال لا، انا جاي هنا مو فلوس، جاي هنا عشان شيء اخر. فهذا القيمه كان لاحظتها مع البي اتش ستودنت، طالب الدكتوراه الالماني اللي يساعدك في الانكربشن، شفت كيف انه يحاول يساعد وكذا، بانه ما انا ما اعرفك، كنت بجده ويمكن ما تشوف حياتك اساسا من غير مقابل، فعلا من غير مقابل، واعطاني من وقته من غير مقابل. فانا هذا الشيء استغربته هنا، لاني متعود انه الواحد يعطيك مقابل يعني. طيب خلينا اول شيء، انا عندي برزنتيشن صراحه كامل تقريبا يمكن 10 سلايدز يتكلم عن تخصصات الحاسب وكذا، بس قبل خلينا نجاوب على اسئله عمر اللي كان معي في انجليزي، او قبل خلينا الخص حوالي 5 دقائق 10 دقائق وش قال عمر بالانجليزي، ثم عاد نجاوب حتى ما فهم معنا الانجليزي. عمر البدايه كان يتكلم عن تخصصات حاسب الآلي، تكلم وش فيه تخصصات، تكلم عن البحوث العالميه الحين الموجوده كريسيرش بالجامعات، اما في كاردف او غير كاردف في بريطانيا. طبعا المعلومه كاردف هي عاصمه ويلز، ويلز هي مقاطعه او ولايه نسميها ولايه ومقاطعه في المملكه المتحده فيها اسكتلندا، انجلترا، ايرلندا الشماليه، ويلز. عاصمه ويلز اسمها كاردف، وهذه جامعه كاردف عشان كذا تكون معه. فالان اعطانا هو نبذه عن الاشياء الموجوده في الجامعه زائد النبذه عن الاشياء الموجوده عالميا. فمثلا اعطانا عن البيج داتا، كيف البيج داتا الان هي مشكله كبيره، يعني تقريبا 97% من المعلومات الموجوده حاليا فقط انشئت خلال 3 سنوات الماضيه بس.
يعني قبل 3 سنوات كان بس 3% من الداتا بالانترنت، الان 97% فقط من 3 سنوات. ليه؟ في سناب شات، في واتساب، في انا جدي دخلت جدتي ما دخلت بس جدتي وحدها دخلت على الواتساب وغيره. ففي بيانات هم كم يعني كبير جدا من البيانات. فالسؤال كيف تقدر تحلل البيانات هذه؟ كيف تفهمها؟ قال لي عمر حاجه صراحه يعني حسنا لخصت كل شيء. قال الحاسب الآلي هي تجربه، اكسبيرمنت. انت جرب، ومع تجربه راح تعرف. خاصه الان يقول في تشالنج كثيره جدا، داتا كثيره، اشياء كثيره، فلازم تسوي اكسبيرمنت كثير جدا. مثل موضوع الكيمياء، جرب اشياء كثيره. وتكلم ايضا بعد عن موضوع الريسيرش. مثلا عندك انترنت الاشياء، مهم جدا انترنت الاشياء، وكيف انترنت الاشياء هي الان المستقبل، وكيف الاجهزه كلها مربوطه بالانترنت، وهذه تفتح مشاكل كثيره وكثيره. وتكلم ايضا ركز على السكيورتي قال، وانا موافق معه 100%، ان السكيورتي الان مستقبلا راح يكون اهم من الماضي. لان المشكله الان خلاص كل شيء مربوط بالانترنت، جوالك، ملابسك، مايكرويف، كل حاجه. فهذه راح تسوي تشالنج اكثر واكثر. فبالنهايه نحتاج حلول امنيه غير الحلول التقليديه، حلول في ذكاء اصطناعي. يعني مثل ما ذكر عنده ماستر، عنده مثلا داتا مايننج وفيرشنز، هذه من اهم الاشياء، والماث والانكربشن وغيره، هذه اشياء متغيره فيحتاج تشوف حلول. وذكر ركز على حاجه مهمه صراحه، قال لا تركز على التكنولوجي، ركز على الساينس نفسه، ركز على العلم نفسه، تخصص بالعلم نفسه، افهم ايش معنى داتا، ايش معنى برمجه، ايش معنى نتورك، ايش معنى بير تو بير. هذه بالنهايه هي اساس الكلاود. كلاود ايش الكلاود؟ اللي بالنهايه جريد، وقبل الجريد بير تو بير نتورك. يعني التقنيات تطور التقنيات، لكن لا تحاول تعلم التقنيه بالنهايه وراح يصير عندك ضعف كبير جدا ما تعلمت الاساس. فلازم تتعلم الاساس حتى تفهم التقنيه. عشان كذا الان اغلب الاشياء اللي قالها، موضوع السياره، موضوع الكهرباء وشحب الكهرباء وغيره، هذه كلها حلول موجوده. لكن عشان تقدر تحلها وتقدر تفكر فيها وتقدر تسوي ريسيرش عليها، لازم تفهم يكون عندك سترونج باك جراوند، خلفيه قويه جدا بالعلم الحاسب الآلي. اهم شيء، اهم العلوم تقريبا الامه الحاسبه عندك مثلا الشبكات تعرفها بالضبط، ايش معنى نتورك، ايش معنى بروتوكولز، ايش معنى هذه كلها تفهمها. رقم واحد. رقم اثنين، لازم تعرف ايش معنى الان كله بكلاود، وكلاود عباره عن ويب، والويب طيب شلون يشتغل الويب سيرفر، شلون يشتغل هذا، لازم تفهمها صح. ثالث حاجه لازم تعرف عندك لغه برمجه، مثل ما قال عمر اهم لغه برمجه اسهل واحده عندك بايثون، سهله مره. على الاقل تكون عندك لغه تفهمها واحده على الاقل، عشان تقدر تفهم، عشان مخك يفهم كيف اللغات البرمجه كيف تشتغل. وقبل لغه البرمجه حاجه اسمها حل المشكلات. الان مثلا عندك بالماث عندك الخوارزميات وغيره، اي خوارزميه تعطيه احمد يقول هذه خوارزميه بالله حلها، هو يحلها بطريقه رياضيات، انا اخذها برمجها. لكن المهم مو البرمجه، المهم فكر احمد اللي هو حل الخوارزميه بطريقه رياضيه. هذا لازم تفهمه، لازم تكون عندك خلفيه قويه بالرياضيات. تقريبا مثل ما قلت لك معنا تخصصات كثيره جدا جدا جدا، مو شرط كلها تعرفها، اعرف على الاقل نبذه عامه عنها، وامسك واحد ابدع فيه، تخصص فيه، هذا الصح. مثلا احمد ما شاء الله، احمد يتخصص انكربشن، لكن لو اسال احمد ايش معنى اذكر هاكينج يمكن يقول ما اعرف، يمكن يعرف. لو اسال وش معنى مثلا موضوع اللينكس سكيورتي والكيرنل يقول ما اعرف، لكن اسال انكربشن يعرف. بالنهايه خذ تخصص ابدع فيه، والباقي لازم تكون عندك معرفه عامه. تقريبا في شيء ثاني ضيعته من حديثه احمد؟ لا من البرزنتيشن تقريبا كامل. لا طيب ايش رايك نقول الاسئله حقتي ولا اجيب عشان بعدين اجيب البرزنتيشن حقي؟ اول سؤال سالته قال أيوة. وش تخصصات الحاسب الآلي؟ فجاوب تقريبا، يعني جوابه كان 3 أشياء. واحد تقريبا تخصص الحاسب الآلي بشكل عام تتمحور بين 3 أشياء، الواحده برمجيا، علم كودينج وبرمجه واشياء هذه كلها تطبيقيا، رقم واحد. رقم اثنين جاوب عن المعلومات، انفورميشن، مثل الانفورميشن الاداريه وغيره، كيف عندك معلومات وكيف تحللها وكيف كذا، وكيف تستخدم الكمبيوتر مع التخصصات الاخرى، مع الطب، مع الهيلث وغيره. ثالث حاجه تكلم عنها وقال هذا شيء جديد حاليا وينصح اي واحد يدخل فيها، موضوع الداتا ساينس، انه الان صار في داتا كثيره جدا، داتا موجوده، كيف تقدر تحلها. وذكر داخل داتا ساينس عندك الهدوب وبيج داتا والداتا مايننج والماث، لازم تكون قوي بالماث والداتا مايننج والارتفيشال انتليجنس. هذا كله تقريبا قسمها 3 أشياء عامه. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني شرحت انت موضوع الكلاود، صحيح؟ الكلاود، وقال وش الكلاود؟ تفضل. كان هو على حكايه الكلاود والاشياء المهمه في الاسبكتس او المواضيع المهمه في علوم الحاسبات. فكان دائما يركز، لو لاحظته كان دائما يركز ما يختار على شيء تقنيه معينه، كان ياخذ زي ما تقول مظله كامله. مثلا الكلاود كومبيوتنج ما بيدخل على تفاصيل، لكن بيعطيك مظله كامله. كان بيتكلم عن السايبر سيكيورتي، فكان بيتكلم عن شيء كان ما بيتكلم مثلا عن هاكينج او تشفير بصفه معينه. فكان هذه من اهم الاشياء الواحد كطالب حاسب يهتم فيها، انه هو يطلع على المظله الكامله وبعدين يختار التخصص اللي هو يحس انه مايل له.
حلو. وذكر ايضا بعد انه يقول كلاود هي بالنهايه هي جريد، والجريد بالنهايه هي بير تو بير نتورك. نحاول ترجع للعلم اساسا. وقال انا اغلب الاشياء اللي اذا ننصحك نصيحه، اذا بغيت تدرس الان تدرس اي تخصص ماستر ولا PhD ولا بكالوريوس، حاول تبحث عن اشياء ممكن تكون يعني ممكن تكبر. الان البرامج تسوي برامج او تسوي تخصص ولا شيء معين، لكن مثلا بير تو بير هي بينها جريد بينها كلاود. حاول تفهم الشيء هذا، انه بالنهايه كيف التخصص يبنى، وكيف الحلقه حقته كيف بدت، وكيف النهايه حقته، عشان تقدر تطلع حلول، تفكر حلول بالمشاكل الحاليه. ركز على حل المشاكل، خوارزميات مهمه جدا. ركز ايضا موضوع الكلاود، وسالته ايش معنى، ايش في حلول جديده بالكلاود، ريسيرش جديد بالكلاود، مشاكل جديده. ذكر ان الكلاود كومبيوتنج حاليا مثل عندك وهذا شيء انترستنج صراحه، فكرتنا بالكلاود هو عباره عن جهاز او نظام تخيلي. قال الان الجديد وليس نظام، الان الجديد صار حتى النتورك انفراستراكشر، او نتورك يبغى لك يجي واحد يركب نتورك. صحيح؟ الان نتورك ما صار كذا، نتورك الان خاصه الفيرتشوال ماشين صار هي بالنهايه برمجيا. تقدر انت بالنهايه تحط امر يسوي لك نتورك، يرسل لك باكيت، يسوي لك مثلا HTTP، يرسل لك اشياء معينه، تسوي كونفجريشن حق نتورك كاملا برمجيا، كان API يعني فيم وير او غيره، تقدم API معينه تسوي نتورك كونفجريشن، تسوي سيستم كونفجريشن. هذا مهم جدا. اذا ودي ابحث عن الموضوع هذا ترى انترستنج مره. ذكر موضوع UK والUSA، وقال جامعات امريكا القويه الكبيره هي قويه، لكن الفرق الوحيد بين امريكا وبريطانيا، بريطانيا يقول القوانين الحكوميه صارمه جدا مع الجامعات والدقه حقتها. يعني ذكر الشيء هذا. في شيء ذكر عن بريطانيا وامريكا غير ما ذكرته انا؟ عن مده الدراسه، انه عنده سنتين. صح. مده الدراسه عند بريطانيا حتكون تقريبا حول سنتين، لكن في امريكا حتاخذ 4 سنوات 5 سنين. صح. دراسه. ذكر ايضا موضوع الاخر سؤال اللي بعد سالناه عن السايبر سكيورتي، الامن الالكتروني. قال السايبر سكيورتي عباره عن 3 اشياء تقريبا بشكل عام: IDS Intrusion Detection System، IPS والاشياء هذه كلها. رقم 2 هو الفاير والاشياء هذه. رقم 2 عندك الانكربشن والماث وما غيره، هذا النوع الثاني. النوع الثالث السوشيال انجينيرنج، كيف تقدر تحاول تلعب على المستخدم كلعب، مثلا ترسل له بريد تسوي كذا، هذا كله علم السوشيال انجينيرنج. تقريبا ذكر 3 اشياء عن السايبر سكيورتي. ثم بعده ذكر ان موضوع لغات البرمجه خاصه تستخدمها حقين الحاسب الآلي. ذكر في عندك البايثون، عندك الار، عندك الماتلاب كيف تسوي فيها، الجافا، هذه كلها اشياء مهمه. ركز على موضوع الاكسبيرمنت، تجرب طبق لما تعرف صح. ايضا يمكن يونيفرستي اوكي. مركز على موضوع UK، التدريب حق UK. سالته عن كيف التطبيق. ايوه التطبيق عندنا مشكله كبيره، تطبيق خاصه بالجامعات. ذكر عندهم هناك تقريبا 3 اشياء. عندهم يتعاونون الجامعات مع شركات، والشركات هذه هي توفر وظائف كتدريب لطلابها، يعني سهل على الجامعات. هذا الشيء الواحد. الشيء الثاني ذكر ان الدكاتره يشتغلون مع شركات ويحاولون يضغطون على الشركات يطبقون، يوفرون اماكن للطلاب يدربون. ذكر ايضا موضوع الحكومه الحكومه ترعى دائما ستارت اب كومباني، الشركات الناشئه ترعاها. ويقول مثال، يقول لو عندك 10 ستارت اب، لو شركه واحده نجحت هذه بالنهايه خير وبركه، شركه واحده بس يعني. ذكر الموضوع الجامعات وكيف الساينس بارك حقتها وكيف تطور مستوى الطلاب. فهذا اهم اشياء ذكرها. واخر حاجه ذكر موضوع الماستر حقهم، ركز على تقريبا اشياء الماستر عنده، ركز على اكثر من شيء. ممكن تقول لنا احمد؟ الماستر ديجريز اتكلم فيه اكثر شيء على انه الماستر ديجري يختلف عن في الجامعات، مثلا في بريطانيا زي ما قلت. حلو ممتاز. وده ذكر ايضا موضوع الماستر حقهم في كارديف. اسوي لكم شير الان. هذا الماستر ديجري اللي هو الهيد اوف ذا ماستر ديجري، يعني هو المدير البروجكت هذا، البروجرام هذا. يا سلام عليك. موجود فيه تخصصات كثيره هنا. علمك كله يقول هاند اونز، كله تطبيقي وليس نظري. سنه واحده بس كماجستير تعرف كل شيء بالسكيورتي. ذكر عن سايبر سكيورتي، ذكر عن الانثيكال هاكينج، ذكر عن انكريبشن ما انكريبشن. كل شيء موجود هنا مده سنه واحده. اي واحد يبغى يدخل يقرا عنه يراسلنا اذا حب يراسل. هذا مده سنه واحده فقط، والصيف تدريب الصيف، هو المشروع اسف. تقريبا هذا كل شيء. ايش رايكم ندخل نخلص البرزنتيشن حقي بس تقريبا بس 10 دقائق ربع ساعه، ثم عاد اذا في اسئله اخرى من الشباب نجاوب عليها في اي موضوع ان شاء الله. خلينا نسوي شير.
اوكي. طيب خلونا نكمل اول شيء عن تخصصات الحاسب الآلي. المفروض هذا يقول لك البدايه، لكن حاولت اخرها شوي عشان اول شيء اعطيكم كيف يستفيد الحاسب الآلي، كيف البرامج وكيف الشركات وكيف ان فكره بسيطه ممكن تصير. والحاسب مو صعب الحاسب، اذا ان شاء الله ما دخلت جامعه عمرك 40 50 سنه ترى عادي جدا تبدا من الحين، ما في شيء تاخرك ابدا. الحاسب الآلي مره سهل، ممكن تطبق وتتعلم. هعطيك بشكل عام وش تخصصات الحاسب الآلي عشان تسويها. طبعا هذه السلايدات سويتها اول تكنو، لازم تسوونها فولو لازم بتويتر، ما شاء الله هي اللي سوت كل هذا يعني. ذكرت عندنا موضوع الحاسب، تخصص الحاسب الآلي تنقسم تقريبا تخصصات كثيره. عندك امن معلومات، عندك شبكات تخصص فيها، تجاره الكترونيه، تقنيه معلومات، نظم معلومات اداريه، هندسه برمجيات، هندسه حاسب، علوم حاسب. كل هذه تخصصات كثيره، وكل واحده ممكن نذكر اشياء امثله وش يكون موجود فيها. مثل ما تلاحظون المواد الاساسيه بالحاسب هذه لازم تكون عندك معرفه عامه بالمواد هذه عشان تصير مبدع بالحاسب الآلي. بالاحصاء لازم تكون عندك معرفه قريبه بالاحصاء، الجبر، عندك الحساب والمنطق، الخوارزميات، بعد البرمجه. هذه كلها تقريبا اشياء اساسيه، هذه علوم اساسيه تكون عندك معرفه فيها عشان تكون قوي بالحاسب. بالنهايه يا شباب اللي يقول ما عارف رياضيات عادي مو مشكله، في واحد مثل احمد عارف رياضيات يساعدنا يعني فمو شرط تعرف كل شيء. انت بالنهايه خل عندك مثلا معرفه بسيطه، وحاول تشوف التخصص حقك. مثلا تقول مثلا اعطيك مثال تمام سكيورتي ما يحتاج رياضيات كثير. اذا ما تقدر انكربشن، تتكلم مثلا انه بسوي مثلا سكيورتي موضوع الويب سكيورتي مثلا ما يحتاج مات كثير يعني. تقول انكربشن لا كله مات انكربشن. ففي تخصصات كثيره جدا ما يحتاج رياضيات. في تخصصات مثلا الرسم هذا حق فوتوشوب ومالتي ميديا، هذا من اكثر التخصصات مربحه صراحه يعني، فيها جدا مربحه بشكل مو طبيعي. عارف واحد روسي شهريا يجي يعني راتب ياخذ حوالي 50,000 ريال، وجالس ببيته يسوي بس ديزاين بس. ودرس طبعا درس بالجامعه ارت الفن هذا. فالتخصصات هذه مره ممتازه، مو شرط تكون فاهم رياضيات يعني عشان اسهل عليكم، لكن بشكل عام اللي فوق تكون عندك معرفه عامه فيها، واللي تحت هذه المواد اللي تخصص فيها بالحاسب. عندك انظمه تشغيل بغض النظر ويندوز ولينكس، ولينكس داخل اشياء كثيره. لغات البرمجه عندك لغات برمجه كثيره جدا، جافا، سي بلس بلس، سي، اسمبلي مع اسمبلي. عندك كلاود، وكلاود هو علم جديد بالكمبيوتر الحاسب الان. هو مثل ما ذكرنا لك قبل شوي، الكلاود هو مبني على جريد، مبني على بير تو بير نتورك. فبالنهايه افهمها زي كذا، لا تقول كلاود شيء جديد، كلاود هو مو جديد بس طريقتها ساينس هي اسم جديد يعني. شبكات الحاسب النتورك هذا من اهم التخصصات، لانه كل شيء مبني على النتورك، كل شيء مبني على الشبكه. الان تسمعوني شلون تسمعوني الحين؟ انا اتكلم معاكم يطلع صوتي من جهازي يروح الهانج اوت هذا من جوجل عن طريق اليو دي بي نتورك، اسف تي سي بي، لانه هو تي سي بي الان مع الموقع اتش تي تي بي مبنيه على تي سي بي، ثم يروح الموقع يروح جوجل، من جوجل يسوي برودكاست يرسلها لكم عندك بالجوال، عندك كل شيء كله مبني على بروتوكول حق النتورك. فلازم تفهم ايش معنى نتورك، تفهم كيف تشتغل الشبكات، تشتغل البرامج. عندك قواعد بيانات، عندك هندسه برمجيات، عندك الذكاء الاصطناعي، مهم جدا الذكاء الاصطناعي، الرسم بالحاسب، عندك امن المعلومات مثل ما ذكرنا. علوم الحاسب الآلي بالنسبه لي انا كياسر ارشح دائما اسالني اذا بغيت تخصص كبكالوريوس تخصص علوم حاسب آلي. اذا انت اوريدي عندك فكره ببالك ودك تصير سكيورتي، لا هذاك وقت تخصص سكيورتي مثلا نتورك سكيورتي ولا غيره. تقول لا انا ابغى بكالوريوس ابغى اعرف كل شيء وبعدين بتخصص، ذاك الوقت انا ارشحك تدرس علوم حاسب. ليه؟ يعطيك بشكل عام ارضيه لاغلب التخصصات الحاسب. يقول لك في شيء ظرف، في شيء اسمه برمجه، في شيء اسمه نتورك، في شيء اسمه داتابيز، في حاجه اسمها سكيورتي، في حاجه اسمها كذا. يعطيك رؤيه عام عن التخصصات كلها، وبعدين انت تشوف وش تحب، وثم عاد تبي تطور مهاراتك خارج الجامعه او كدراسات اخرى، او في نفس الجامعه بنفس الوقت تحاول تطور مهاراتك اخرى. فاذا ما عندك فكره عامه شو بدك تخصص فيه تخصص علوم حاسب. اذا عندك فكره عامه، اذا عندك وانا اقول انا اصير مبرمج مثلا، او ابغى اصير مثلا انا مثلا ابغى اصير ادير فريق برمجي، لهذا الوقت تخصص هندسه برمجيات غير. عندك هندسه الحاسب الآلي، من اهم المواضيع عندك هندسه الحاسب الآلي. تتكلم هندسه الحاسب بشكل عام دائما عن الكمبيوتر ساينس بالاضافه الى الهاردوير، اضافه الى البروسيسور الميموري، كيف تشتغل، كيف تسوي الدوائر، كيف تسوي اجهزه، خاصه عندك الريزبيري باي، كيف تسوي ريزبيري باي وغير الاشياء هذه كلها. يفهمك كيف الكمبيوتر اركتكتشر، كيف يشتغل الكمبيوتر امبيدد سيستم. هذا عندنا عبد الله الكندي ما شاء الله افضل الناس. عندك امبيدد سيستم، عندك كمبيوتر نتوركس، كوميونيكيشن سيستم، كيف التواصل بين الاجهزه، هذا كله تفهمها عشان تفهم هندسه حاسبه. اذا عندك رؤيه فكره انك ودك تخصص بالشيء هذا تقريبا اهم التخصصات اللي ممكن تدرس فيها. طيب وش الفرق بين حاسب الآلي وهندسه الحاسب؟
في اللينك هذا ان شاء الله بشارك البرزنتيشن ان شاء الله بالتويتر، ممكن تشوف اللينك هذا. قلت لك علوم الحاسبه يركز دائما على الحاسب، النظام، الانظمه، السوفت وير، التقنيات، ما يركز دائما على الهاردوير يعني بشكل عام. عندك هندسه حاسبه تركز تقريبا على الهندسه نفسها، الاركتكشر نفسها، المودلز، كيف تشتغل الكوميونيكيشنز، كيف يشتغل بالسي بي يو اركتكشر نفس النظام، كيف الاركتكشر حقته، الاركتكشر حق تقريبا بشكل عام. هذا الفرق بينها. في عندك نظامات اداريه كثير، يقول نظامات اداريه تقريبا هذا يستخدم تقريبا، هذا من اهم الاشياء. تخصصات اللي الواحد يقول ما بيتخصص بشكل عميق بالحاسب، ما بيقول ما بعرف برمجه، ما بعرف كذا، ابغى استفيد من الحاسب لاشياء اخرى، لشركه، مثلا لشغل. هنا يعطيك تجاره الكترونيه، كيف تفهم تجاره الكترونيه؟ هي بالنهايه التجاره الالكترونيه هي حاسب، لكن تطبيق من تطبيقات الحاسب. عندك تطوير المواقع، عندك مثلا عندك اداره الاعمال، اداره اعمال، الداتابيز، هذه كلها كيف تقدر تستفيد من الحاسب وتستفيده عندك بالتقنيه والواقع اللي تشتغل فيه. اذا ما بدك تخصص حاسب لكن ودك تاخذ معلومات الحاسب وتاخذ معلومات اخرى اداريه مع اداريه وتسويق وبزنس، هذا افضل تخصص لك يعني. عندك هندسه برمجيات تقريبا، بالنسبه لي هذا تقريبا من افضل التخصصات اذا وده عنده واحد فكره اوريدي عنده فكره وده يشتغل الان كمثلا كتحليل، كمودلز وكانظمه وكبرمجيات، يبدا يحلل فيها. لان المشكله اول البرمجه هي بالنهايه كانت سوفت وير ديفلوبمنت، يعني هي بالنهايه كان واحد جالس ببيته يبرمج ويطبق يخربط وكذا. لا، الان سويناها موديلنج، فصارت الان طريقه معينه، صار مثل سوفت وير انجينيرنج، مثلا هي 1 2 3 4 عشان نطلع برنامج. بالنهايه في مثل اجايل وغير اجايل، عندك فريق يبرمج كيف تسوي الخطه اساسا، كيف تسوي تحليل اول شيء، كيف تسوي خطه، وكيف تتابع الخطه هذه، كيف تضمن الديوريشن حقها والمده حقتها، وتضمن انتاجيتها، وكيف تنزل السوق اسرع وقت ممكن. كله مواضيع كثير جدا. السكيورتي هذا من افضل بالنسبه لي. انا متخصص سكيورتي، واشوف السكيورتي كتخصص من افضل الاشياء الموجوده حاليا، لان الطلب عليه عالي جدا. شفت الجيش اليمني وما اليمني، واختراقات عندنا، واختراق وزاره الخارجيه، اختراق امريكا، هاكينج كثير من اكبر الشركات توفر برامج اختراقات للشركات والحكومات، تم اختراقها وسرب اكثر 300 جيجا، تخيلوا، مع السورس كود، مع كل حاجه موجوده بالانترنت. فهذا كله يحتاج حلول جديده، يحتاج فكر جديد. فالتخصص السكيورتي مهم جدا، الناس كلهم محتاجينه حاليا. فعندك تتكلم كسكيورتي في تخصصات، لا احد يقول لك انا فاهم سكيورتي، ترى دجه، ما حد يقول لك انا فاهم كل شيء، ما في اسمه فاهم كل شيء. سكيورتي فيه 100,000 علم وعلم داخل. تكلم مثلا عن النتورك سكيورتي، النتورك سكيورتي في 100,000 تخصص وتخصص. نتورك سكيورتي عندك مثلا قال لك اي دي اس واي بي اس والفاير والما فاير، عندك البروتوكولز، هذه كل النتورك عندك 100,000 تخصص داخل نتورك. لما تروح اداره الانظمه، انت تتكلم مثلا على ويندوز، على لينكس، على ماك، 50,000 تخصص داخلها. خلينا نقول مثلا نتكلم مثلا مثال بسيط جدا، مثل ما قال عمر ان الريموت اكسس، انه يحاولوا يخترقون بروت فورس ريموت اكسس، هذا نظام معين في الويندوز. يعني كيف تقدر تسوي له حل وما حلول امنيه ما ادري، هذا هيدك اخر تمام. فالانظمه نفسها في 100,000 تخصص داخلها. عندك الان البرمجه الامنه، سكيور كودينج، هذا صراحه بالنسبه لي انا من افضل التخصصات حاليا، يعني قليل متخصص فيها وحاجه مطلوبه، لانه بالنهايه اي ثغره انفينابيلتي موجوده في اي نظام اي موقع تم استغلاله، لانه المبرمج اللي كتب البرنامج هذا كتب خطا، او يكون في كونفجريشن خيارات خاطئه بالسيرفر. لكن اغلب الاحيان تكون للاسف الخطا من المبرمج نفسه، اخطاء المبرمج بالثغرات بالرفع، ما يسوي فاليديشن، تاكيد البيانات يدخلها، سكيور انجكشن، هذه مشكله كبيره. فعشان كذا لازم تخصص في سكيور كودينج، كيف تكتب كود صح اخذ ثغرات قليله. فهذا محتاجينه بالعالم كله الان محتاجينه. فهذا تخصص لو ودك تخصص حاليا راح يفيدك برمجيا، فهمك برمجيا واحد، اثنين يفهمك السكيورتي حقه. وعندك اشياء ثانيه، مكافحه جريمه الكترونيه وغيرها، هذه كلها مطلوب يعني، اكتشاف ثغرات وغيره. تقريبا هذا اغلب الاشياء، مو طويلكم. في حاجه مره مهمه صراحه، الموقع هذا ودي ادخل معاكم فيه. هذا صراحه من افضل المواقع، يعطيك التخصص الحاسب الآلي، معلش، افضل الشهادات الموجوده بالحاسب، البروفيشنال كورسز مثل ما قال عمر، مهم جدا يعطيك اياه. شوف هنا، الافضل سيرتيفيكتس موجوده 2015 بالحاسب الآلي. ادخل على التخصص هذا، شوف عندك وش تبغى تاخذ. خلينا نمشي معاكم حبه حبه. نقول مثلا هنا انا مثلا ياسر ودي اتخصص بالسكيورتي، وش افضل شهاده بالسكيورتي؟ خلينا نشوف معاكم واعطيكم رايي. كمبيوتر تشوفها سكيورتي شيخ؟ سكيورتي
خلينا نقول بيست انفورميشن سكيورتي، هذه يعطيك افضل الشهادات الموجوده. نشوف مع بعض شو نسوي هنا. عندك لاحظ طبعا الترتيب، انسى الترتيب مو مهم، اهم شيء الشهادات. شوف الشهادات عندك CISSP من افضل الشهادات حقت مانجر، يعني بالنهايه مو تطبيقيا، هي اغلب شيء يعلمك كيف تدير منشاه وكيف تسوي اسسمنت حق المنشاه وكيف فيزيكال سكيورتي وكيف الامور هذه امور عامه ياخذها دائما السكيورتي مانجر بالشركات والحكومات. فهذه انا ما ارشحها لواحد مبتدئ. عندك ايثيكال هاكينج، هذا CH، هذا من افضل الشهادات تاخذها اذا ودك تتعلم ايثيكال هاكينج كمناهج براكتيكال تطبيقيا، هذه مهمه جدا. سكيورتي بلس ايضا تعطيك طابع شوي نظري زائد عملي. ممكن نشوف هنا، شوف بيوند الخمسه، شوف هنا ايضا بعد في عندك هنا السيرتيفيكت حق الفاير وول وغيره. خلينا نشوف غير السكيورتي. طبعا عشان شلون شباب، عشان بعدين بعد المحاضره تشوفونها. لاحظ ضغطت مثلا ايثيكال هاكينج، ضغطت عليه هنا، يعلم بالضبط هنا وش الشهاده، كم اكزام وكيف تشتغل والرابط حق الشهاده. ادخل على الرابط هنا بس وتقرا عن الشهاده بشكل مفصل. شو شباب، هذا رابط الشهاده ورابط الشركه تعطي الشهاده. طيب تعليق بسيط معليش، لو مثلا دحين واحد يبغى يدخل في امن المعلومات، فانت ترشح له اي شهاده يبدا فيها؟ والله سؤال كثير جاني فقلت اسالك. إيه؟ صح، متخيل افضل حاجه من ناحيتك يعني. طبعا المشكله انا في نوعين، في نوع واحد اذا واحد ودي يتخصص كدراسه وكعلم، هذا بالنهايه ياخذ مثلا شهادات ياخذ الشهاده مو شهاده احترافيه، ياخذ يدرس السكيورتي والانكريبشن يدرسها، تدرس شهاده احترافيه، شهاده ثانيه بتعطيك مهارات. افضل حاجه من ناحيه تطبيقيا، واحد عندك الايثيكال هاكينج، هذه الشهاده، هذا رقم واحد ممتازه مره. ثاني حاجه في عندك تطبيقيا، في عندك الباك تراك، حق الباك تراك شركه اسمها اوفنسيف الشركه هذه موفره كورسز موفينها اللي تطبيقيا ممتازه جدا، صح كم فيها الظاهر اسمها اوفنسيف، يمكن نشوف باك تراك. هذه من افضل الشهادات تطبيقيا، عندك ايضا بعد ممكن تشوفها اوفنسيف سيستم كورس. اوكي نشوف اذا والله يمكن ما نشوف هذه اوفنسيف سكيورتي. هذا تقريبا من اشياء براكتيكال، هذه ما تضيع وقتك تقول لك ايش معنى سكيورتي، يعطيك على طول، يعطيك نظام لينكس وكيف تطبق وكيف تخترق، بس كذا يعطيك لاب تطبق على اللاب مباشره على طول. فهذا تقريبا من اهم الشهادات اللي تاخذها ودك تتعلم بشكل سريع، تتعلم بشكل تطبيقي مو شكل نظري. وعندك ساينس يقدمون شهادات تدرسها وزي كذا. هذا تقريبا ممكن اقول ثلاث اهم شهادات يعطيك بدايه سريعه بالسكيورتي فيها. ادرس هذا وذكر هاكينج، يعطيك اشياء نظريه حلوه تطبق على بعض، ثم ادرس اشياء النظريه. مثلا نشوف هنا شهادات اخرى، مثلا اعطيكم شهاده واحده وانتم معي تشوفوا الموقع بشكل تفصيلي. اعطيك مثلا عندك الكمبيوتر فورنزيك نتوركينج، خلينا نقول كمبيوتر نتوركينج، الشبكات مهمه جدا. لاحظ شايف هنا عندك CCNP، RHC حق ريد هات، هذه مهمه جدا صراحه. اغلب الناس ياخذون حق سيسكو، لكن انا ارشح صراحه دائما حق ريد هات، لان اغلب عندك الاو اس وغيره كلها مبني على اللينكس اساسا. فحلو تاخذ الشهاده هذه. بالاضافه لو ودك تاخذ شيء بسيط جدا تبدا على الاقل كبدايه، انصحك نتورك بلس كبدايه سهله جدا. تعرف ايش معنى نتورك، ايش معنى تايبز اوف نتورك، ما تايبز نتورك، الامور هذه كلها خذ نتورك بلس ثم تدرج فيها حبه حبه. عندك مايكروسوفت ايضا مهمه جدا، مايكروسوفت يعني. تقريبا هذا موقع انصحكم فيه، بحطه ان شاء الله اليوم في التويتر ان شاء الله وتراعوا له. اذا في اي سؤال اخر احمد ممكن نجاوب عليها، اذا في تعليقات. طيب خلينا نشوف، اذا في اي سؤال شان ممكن تكتبونه حاليا، شو يطلع في التعليقات على طول. ايه خلينا نشوف التعليقات على طول. ابغى اتعلم برمجه، اوكي عندي خبره شويه، ابغى ادرس اوكي اتعلم اوكي. افضل شيء تعلم برمجه صراحه بالنسبه لي اللي هي البايثون. افضل حاجه بايثون، عندك مواقع مثل انتراكتيف بايثون.
انتراكتيف بايثون، اكتب جوجل انتراكتيف بايثون دوت اورج. هذه ميزته تطبق مباشر المتصفح، ما يحتاج لا تنزل برامج ولا شيء. يعطيك شيء مره سريع، تشوف الدرس تكتب كود تضغط رن يشتغل على طول. هذا يعطيك نظره سريعه وتشوف النتيجه قدامك. تشوف النتيجه قدامك راح تتحمس، تتكلم نظري نظري، تشوف النتيجه قدامك وتقدر تطبق وتشوف التجربه قدامك وتتحمس انك تحاول تطور مهاراتك البرمجه، تحب البرمجه. لغه البايثون تقنيات استخدام محدود. الواحد يقول لغه البايثون استخدام محدود، هذا خطا. البايثون تستخدم في كل حاجه، من سكيورتي ما سكيورتي، البرامج حتى ابس ايفون اندرويد تطبق فيه البايثون، كل شيء يطبق في البايثون عادي، حتى رايس لينكس كله يطبق في البايثون. تخصصي وصائد متعدده والالعاب، ايش موضوع الدكتوراه المهمه لها؟ تخصص العاب قد يكون عندك الالعاب في عندك اكثر من حاجه، عندك 3 دي كدكتوراه، او عندك الايمج بروسيسنج، عندك هذا العلم مره كبير. ايمج بروسيسنج، الايمج كيف تحلل الصوره وكيف تفهمها وكيف تدخل داتا مايننج ولا تفشل ذكاء اصطناعي معاها، كيف تعرف هذه صوره مين وما صوره مين. العاب وصول متعدده. ايضا في موضوع ثاني، ايضا في عندك كلاود، الان كل شيء صار كلاود. فنقطه مهمه جدا كبحث، نقطه امنيه تبحث فيها مهمه جدا، انك كيف ايضا تشارك الصور، تشارك الالعاب عن طريق الكلاود. كيف تسوي اركايف حق الصور ولا حق ال 3 دي، تسوي اركايفنج بحجم مره صغير ترسله بالكلاود ثم تفتحها بوقت بمكان اخر. اذا كذا تبحث عن موضوع، تبحث عن موضوع اركايفنج، تبحث عن موضوع الايمج كيف تسوي ميشنج لها والامور هذه كلها. طيب في سؤال اخر؟ عندي سؤال هنا، واحد كاتب اللي هو هل الرياضيات فعلا مهمه في علوم الحاسب؟ هذه خلي لك. طيب علوم الحاسب، الرياضيات طبعا مهمه، لكن اذا انت كنت يعني مهم انك تكون فاهم في الرياضيات اقلها في البيسك، يعني اللي هو المعادلات التكامليه، المعادلات التفاضليه، اشياء البيسك في الرياضيات مهم تكون على علم فيها. ما اقول لك احتراف، لكن اقول لك حاجه بسيطه. الاحصاء كمان شيء مره مهم في الرياضيات، في علوم الحاسب، في السكيورتي عموما. فما اقول احتراف، اقول بيسك نولج حتكون كويسه، معرفه بسيطه منها حتكون جدا مفيده لك. طيب انا طبعا عندي سؤال لك، يعني قد يكون مهم جدا للمستمعين صراحه. انت الان قل لي قصتك، يعني اليوم سمعت قصتك، قصه عجيبه صراحه، يعني من اغرب القصص سمعتها يعني موجوده بالسعوديه. سويت مشروع صراحه انكريبشن، شيء ناقشتك بشكل سريع لكن شيء رائع جدا. كيف انك واجهت مشاكل، يعني ما حد علمك كيف تسوي ريسيرش، مشات مشكله بالتقنيه، ما حد البروفيسورات الدكاتره هنا ما قدروا يساعدونك، اضطريت تروح برا، تجيب واحد من برا يتواصل مع طريقه الانترنت. كيف اذا اي طالب الان موجود معنا نفس المشاكل راح يواجهها طبيعي، نفس المشاكل تواجهها، مشكله راح يواجه. وش المشكله الاولى؟ مشكله كيف يبحث، كيف يدور علم، كيف يكتب، ما يعرف، احنا ما علمناه، رقم واحد. رقم اثنين، العلم حقه علم جديد، ما في احد يبحث فيه بالسعوديه، قليل يبحثون فيها، طيب كيف اقدر ادور معرفه برا؟ رقم ثلاثه، هل النظريه تكفي ولازم اطبق، لازم اعرف البرمجه واطبق واسوي عشان اشوف حاجه موجوده؟ رقم اربعه، طب كيف اكتب بيبرز وكيف انشرها وكيف كذا؟ هذا كله سويته انت. قل لي تقريبا الرود حقك، الماب كيف مشيت فيه عشان الناس يستفيدون من التجربه حيه انت يعني. طيب جميل. هو الفكره في البدايه انك انت تكون محدد المسار اللي انت تبغى تمشي عليه، لانك انت بعد تقريبا 4 سنين او 5 سنين في علوم الحاسب وفي التقنيه عموما، تكون انت شفت اكثر من مجال في العلوم، او مثلا شفت مثلا داتا مايننج او السكيورتي او الشبكات. فانت لازم تكون محدد ايش الاشياء اللي تبغاها. بالنسبه لي كنت محدد امن المعلومات، لقيت انه تخصص جدا جميل جدا، في مستقبل باهر في امن المعلومات، والناس محتاجينه في الوقت الحالي، حتى الشركات الحكومات محتاجه امن المعلومات. فلما فكرت اعمل البروجكت حقي اللي هو المشروع التخرج، كان من اهم الاشياء اللي كنت الاشياء اللي كنت اتمنى اني اسويها اني اعمل برنامج قوي، اني مو بس اعمل برنامج اني اخلص مشروع تخرج وخلاص. فاول مشكله واجهتني انه لما واجهتني مشاكل في البدايه، وحبيت اني اسال الدكاتره اللي درسوني او اللي علموني في امن المعلومات عموما، لقيت انه ما في اي استجابه للاسف. بمعنى انه ما في احد، هم يا دوبك عارفين السلايدز اللي بيقروها، او عارفين الشيء المعين اللي بيقروا لهم 5 6 سنين بيعيدوا ويزيدوا فيه، وهذا اخر شيء. اول حاجه سويت، اتجهت للعالم الخارجي في تويتر. انا اقول لاي شخص، تويتر هذا يعني في علم مره كبير، ممكن في اشخاص كثير يفيدوك وبدون مقابل. تسال اي احد تبغى تساله، اي احد بتتكلم معه عن اي موضوع حيجاوبك على طول، لانه هذا حب للمعرفه عندهم، مو زي عندنا على طول حيقول لك لازم مقابل او اعلمك بفلوس او شيء زي كذا. بالضبط.
ايش السؤال الثاني قلت لي؟ طيب انا صراحه يهمني جدا موضوع كيف تعلمت البيبرز وكتابتها، واذا واحد ما يعرف، اغلب عندنا الطلاب ما عنده لغه انجليزيه اساسا، فكيف يقدر يطور مهاراته وكتابه البيبرز كتاب صحيح؟ رقم واحد. رقم اثنين، انت لما تواصلت مع الالماني وبرا كيف حصلت الاجابه منه؟ لما تسال اسئله كيف يجاوب عليك؟ هل تنصح الطلاب يتواصلون مع الجامعات الاخرى؟ طيب جميل، خلينا ناخذ السؤال الاول اللي هو كتابه الابحاث او البيبرز. اول طريقه عشان تكتب الابحاث انك تقرا ابحاث معايا. هذا اول حاجه ممكن الواحد يسويها، انك اول ما تقرا ابحاث يعني تقرا بحث وبحثين وثلاثه، انت حتشوف طريقه كتابه الابحاث والمشاكل المتداوله وحلول للمشاكل. فانت ممكن تحصل مشكله واحده لها اكثر مثلا من 50 60 بحث، مشكله واحده. الفكره في كيفيه تداول المشكله عند الاشخاص. فعشان تبدا في كتابه الابحاث حاول انك تدي وقت لقراءه الابحاث الموجوده حاليا في المجال في التخصص اللي انت تبغاه، وبعدين تحاول تشوف مشكله موجوده او مثلا قريت عنها وتحاول انك تطلع لها حل من عندك. هل ممكن يكون حل نظري؟ مو لازم تبرمجه، يعني مو لازم يكون في برمجه، ممكن يكون حل نظري انك انت مثلا ممكن تثبته رياضيا او تثبته مثلا احصائيا. فهذه من الاشياء اللي ممكن تفيدك في كتابه الابحاث، انك تقرا ابحاث اكثر، تتعامل مع المشاكل، تشوف ايش المشاكل المواجهه الموجوده في الفيلد او المكان انت فيه. يعني اتوقع مطلوب اللغه الانجليزيه. يعني اللغه الانجليزيه مطلوبه فعلا. يجون ناس انتقادات كثيره جدا بتويتر يقول ليه تحط بس مواقع انجليزيه؟ ليه؟ ليه تحط اشياء عربيه؟ لان هاي المشكله مو مني، مشكله مو موجود مصادر عربيه. عشان تعرف كمبيوتر ساينس صح لازم تعرف اللغه الانجليزيه لازم. وش رايك انت يا احمد؟ اذا ما عندك لغه انجليزيه كنت عارف تسوي هذا كله؟ بالضبط. الفكره انه لازم يكون اللغه الانجليزيه موجوده، لانه اغلب الاجانب هم اللي بيكتبوا اللي هو التقنيه الجديده. للاسف احنا اللي بشوفه عندنا انه اغلب الاشخاص بيترجموا الكلام او ينقلوه زي ما هو ويكتبوا مثلا انه احنا بنثري المحتوى العربي، لكن للاسف هم ما بيعطوا له شيء جديد. هم اللي بيسووا انهم بس بيترجموا المقالات او بيعطوها زي ما هي. انا اشوف عشان تخصص تقنيه المعلومات او العلوم الحاسب لازم يكون عندك لغه انجليزيه عشان تواكب اكثر التطورات، عشان ما تستنى احد يترجم لك، انت تصير تقرا بنفسك اول ما ينزل اي خبر جديد. حلو. طيب في نقطه مهمه صراحه ودي اسالك فيها واتوقع ايجابيه جدا. موضوع التعامل او التواصل مع الجامعات الاخرى. في جامعات بالهبل بالعالم، ببريطانيا، باستراليا، انت رحت المانيا، باليابان. سالني الحين اسئله كثيره باليوتيوب عن موضوع رجل آلي ما رجل آلي. عندك جامعات كثيره جدا ويحبون التعاون. انت كيف تجربه حقتك؟ كيف تواصلت؟ كيف ردة فعله؟ هل تنصح ان الطالب من الان يتواصل مع طلاب اخرين ماستر بي اتش دي بكالوريوس يكون تعاون بين طلاب؟ كجامعات صعبه، يعني كجامعه في مثلا بيروقراطيه وغيره صعبه، بس انت كطالب ادخل موقع الجامعه شوف الايميل ارسل له. بس من تجربه حقتك كيف كان رده الفعل؟ جميل. لو انت رسلت مثلا اللي بعقب على سؤالك اللي هو لو انت رسلت لجامعه معينه بعض الاحيان ما تلاقي رد سريع، فانا انصحك انك تشوف الدكاتره اللي في الجامعه، اعضاء هيئه التدريس اللي موجوده في الجامعه، تراسلهم شخصيا. في ناس كثير موجوده على تويتر، موجودين جدا جدا كثير على حكايه على اي موضوع تبغاه، خصوصا الشبكات، خصوصا انظمه الحمايه. في ناس جدا موجوده وعندهم علم، وتلاقي عندهم تقبل كبير انه يساعدك. اذا حصلت انه ما في احد مثلا بيساعدك، انت ممكن تتوجه لاي دكتور في اي جامعه، ممكن تدخل على موقع جامعه مثلا MIT او MIT، عندك ستانفورد، تدخل عندهم بيعطوك تلاقي اعضاء التدريس على طول حيجاوبوا عليك، ارسل لهم ايميل شخصي يردوا عليك. شيء كمان انا انصح فيه، في موقع اسمه كورسيرا، اكيد عارفه يا؟ نعم اكيد. كورسيرا هذا من احسن المواقع اللي تعطيك جود كواليتي، جوده مره عاليه للكورسات. انا اخذت اللي هو الكورس من ستانفورد اللي في التشفير، اخذت كورس من ستانفورد في التشفير، وحاليا خلصت اللي هو الكورس الثاني من جامعه ماريلاند في التشفير، كان جميل جدا. الفكره انه بيعطيك نفس الجوده حقه التعليم، وبيعطيك واجبات، بيعطي يعني تحس انك انت بتستفيد، وخصوصا انه الانستراكتور للماده او الكورس نفسه يجاوبك بنفسه على اي سؤال عندك، اي سؤال انت تحتاجه. ما شاء الله تبارك الله، رائع جدا ويعطيك العافيه. اليوم صراحه انت نجم اللقاء، ما شاء الله عليك، يعطيك العافيه. لا بالعكس، ساعدتنا صراحه، جزاك الله خير. يعطيكم العافيه شباب، ما قصرتوا صراحه، واتمنى كان اليوم على الاقل في فائده ولو فائده بسيطه.
لو تشوفون الموضوع انترستنج قد يكون له محاضرة أخرى أكثر توسعا بإجابات مفصلة. ولا يعطيكم العافية. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. عفوا، تشرفت أن أكون معكم اليوم إن شاء الله.